yun, hindi nagbabago yung template ko ng ano ng PowerPoint na. Ayan, puro ganyan lang. At least, yan mo na, masasanay kayo. Ayan. So, yung template kasi ito yung ginagamit namin sa CBRC. Pero at least, di ba nagagamit ko rin sa inyo ngayon. Okay. So, let's start, no? Ayan. With our first topic, equivalence relation. Ayan. Meron tayong 3 hours para sa 3 topics, pero yung mga tatlong topics ito, madadali lang, sinasabi ko sa inyo. Ayan. So, get ready na? BSED Math third year? Di na ako mag-check, ayan. Di na ako mag-check ng attendance na meron naman ako ditong attendance tracker. Ayan. So, game. So, let's start with equivalence relation. Ayan. So, when we say equivalence relation, meron tayong i-consider na tatlong properties ng equivalence relation. So, in order for us to determine or to know that the given is an example of equivalent relations, we have 3 properties that we need to satisfy. By the way, check ko muna. Ako po ba ay naririnig ng malakas at malinaw? Yes po. Ayan, thank you. So, what are those properties? Sabi niyan, an equivalence relation in a set S is a relation in set S satisfying these 3 properties. The first property is what we call reflexive property. Ayan, reflexive property. Sir, ano po ba yung reflexive property? When we say reflexive property, ang sabi dyan, A is related to A. Ayan, so yung symbol po na yan, this means related. No? A is related to A. Ayan, A is related to A. For all A is an element of set S. So ano sinasabi doon? So dapat daw, no? Kung letter A ang dalawa, or variable A ang ginamit natin, ibig sabihin yan, sabi, A daw ay related sa kasarili niya kung for all A is an element of S. For example, we have here set S consists of 1, 2, 3, and 4. Ayan. So ngayon, ano sinasabi sa reflexive property na yan? Sa reflexive property na yan, kung ang ating nasa elements ng ating set S ay 1, 2, 3, 4, in order to consider na satisfy ng ating set R, yung ating reflexive property, kailangan lumabas dito ang sabi, A is related to A, for all A is an element of S. So dapat, yung ating magiging ordered pairs dito kay R, lalabas parehong may 1, 1, 2, 2, 3, 3, at 4, 4. Gets nyo ako? BSED Math third year? Nagets nyo ako? So kung sa ating given na ordered pairs ay merong ganyan na kung saan merong 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, sila ay reflexive property. Na-satisfy nila yung reflexive property that's saying A is related to A for all A is an element of S. So lahat naman yan, yung 1 element naman sila ng S, 2 elements sila ng S, saka yung 3 and 4. Lahat sila ay element ng S at ang nasunod natin yung sinasabi na A is related to A. So bakit ganun? Kasi nga A is A, so pareho lang dapat yung value na yan. 1, 1, 2, 2, 3, 3, and 4, 4. Sir, paano pag walang 4, 4? Ibig sabihin, the given does not satisfy reflexive property. Nagets po ba ako ng taong bayan? BSED Math third year? Nagets ako? Ha? Nagets ako? Yes ako po. Ako nagets. Nasundan po ba ako? Dapat ako nagigets. Pag may tanong kayo, sabihin sa akin, ha? Nasundan po, sir. Ayan. So, ganun lang yun. O, next property we have symmetric property. Ayan. Symmetric property. When we say symmetric property, ang sabi dyan, if A is related to B, then B is related to A. For all A, B is an element of S. So, kung susundin natin yung property na to, anong sinasabi dyan? If we have set S, which is 1, 2, 3, and 4, ang sinasabi, dapat sa ating set R, lalabas yung ating 1, 2. Kung may 1, 2, dapat may 2, 1. Next. 2, 3. Kung may 2, 3, dapat may 3, 2. 3, 4. Kung may 3, 4, dapat may 4, 3. And 4, 1. Kung may 4, 1, dapat may 1, 4. Ayan. So kung ganito yung given natin, sila ay
under ng symmetric property. Nasa-satisfy nila yung symmetric property saying if A is related to B, then B is related to A. For all AB is an element of S. So sinasabi, no, yung 1, 2, dapat kung lumabas yung 1, 2 dyan, dapat meron din dyang 2, 1. Kasi ang sinasabi, A is related to B, then B is related to A. Palitan lang sila. Nagigets po ba ako? BSED Math third year? Nagigets ako? Opo. So kagaya na nakikita nyo sa board, no? May 1, 2, may 2, 1. May 2, 3, may 3, 2. May 3, 4, may 4, 3. May 4, 1, kaya may 1, 4. Sir, paano kung walang 1, 4 pero may 4, 1? Therefore, the given does not satisfy symmetric property. Eh sir, paano kung may 1, 2 pero walang 2, 1? So ganun din, hindi siya nag-satisfy. So kung merong given dyan, halimbawa kahit 2, 3. So dapat kung may 2, 3 ka nakita, dapat hanapin mo na agad si 3, 2. Pag hindi mo nakita si 3, 2, hindi siya symmetric property. Gets po ba ako ng taong bayan? BSED Math third year? Nasundan po ba ako? Opo. Okay, very good. Eh paano kung ganito? Meron pa pala ditong 1, 5. Ayan, 1, 5 and 5, 1. Wait lang. 1, 5 and 5, 1. Under ba yan ang symmetric property? What do you think? Hindi po, sir. Kasi po, hindi naman po element ng set S si 5 eh. Very good. Ayan, very good. So because on the property of symmetry, no, as sabi dyan, A and B must be an element of S. Eh, ang element lang ng S natin is 1, 2, 3, 4. Hindi kasama si 5. Therefore, kung ganon, hindi yung symmetric property. Very good. So next, last property, we have transitive property. So when we say transitive property, ang sabi dyan, if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. For all A, B, and C are elements of S. So ano sinasabi dyan? For example, ang bawasan ko lang ito, medyo madami yan. For example, we have here set S consisting of elements 1, 2. So ang sinasabi dyan, no? Tatlo pala. 1, 2, 3. So ang sinasabi sa transitive property, kung kay R, ang set ni R ay ang ordered pairs na 1, 2, no? 1, 2, tapos merong 2, 3, dapat makikita mo rin si 1, 3. So kung meron kang makitang ganyan, na halimbawa nakalagay ay 1, 2, tapos 2, 4, eh wala namang 1, 4, hindi siya transitive property. Kagaya nakikita nyo, ito ay transitive property kasi lumalabas si 1, 2, tapos si 2, 3, magkasama sila. Dapat makikita mo rin si 1, 3 because this is based on transitive property saying if A is related to B and B is related to C, dapat A is related to C. Nasusundan ako, BSED Math third year? Malinaw po ba? Opo. Mamaya, buga ako ng buga dito. Wala kayo naintindihan, ha? So, let us solve some examples. Example number 1. Let S be the set of R consisting of the elements 1, 2, 3, 4, and 5. And define the relation R by R is equal to 1, 3, 2, 4, 3, 5, 1, 1, 2, 2, 4, 2, and 3, 1. So now, ano gagawin dyan? We will prove that this statement is an equivalence relation. Again, how are we going to determine if the statement is equivalence relation? We need to secure that the three properties will be satisfied in this statement. So dapat si reflexive, si symmetric, saka si transitive ay masatisfy natin. Sir, paano kung reflexive sila pero hindi sila symmetric? Therefore, this is not an example of equivalence relation. So kahit isa lang sa kanila ang hindi masatisfy, hindi na siya equivalence relation. So dapat tatlo ang property na masatisfy natin. Nasusundan po ba ako, BSED Math third year? Nakakasunod po ba? Nasusundan ba ako? How about the others? Nakakasunod ba? Opo. Ayan.
So, let us solve some, ngayon, itong example, na paano itong i-prove na ito ay equivalence relation. So, una, let's test for reflexive property. Ayan, sa reflexive property tayo. Question, ito po ba ay reflexive property? Sir, may question din po ako. O, sige, go, sige. Ano yan? Ano po, kasi po meron lang dyan as reflexive yung 1-1 tsaka 2-2. Paano po yan kung yung 3-4 tsaka 5 di na-satisfy din, hindi po siya reflexive? Yes. Oo, yes. Hindi siya magiging reflexive. Kasi class, lumabas dito yung 3-4 eh. 3-4-5. So, dapat talabas din dito ngayon yung 3-3-4-4 and 5-5. Therefore, no, kung ganun yung ating statement, no, ang sasagot niya dito sa letter A, no, sa testing ng reflexive to, so ang sasagot niya, the set R, ayan, the set R does not satisfy the reflexive property. So sa exam, ganito rin reflexive property since, ayan, does not satisfy the reflexive property since, ayan, 3-3, ayan, 3-3, 4-4, and 5-5 is not an element of R. Ayun, ganun lang. Diba? So, hindi kasi siya element ng R. That's why hindi siya reflexive property. Nasundan po ba ako? Sir, paano kung 3-3 lang yung wala? Hindi pa rin siya reflexive property. Kasi nga, ang sabi sa definition, no? Ang sabi doon, A is related to A. No? A is related to A. So, dapat, kung lumabas dito yung mga numbers na yan, dapat lalabas yan din yung 3-3, 4-4, and 5-5. Nagets po ba ako, BSED Math third year? Nasundan po ba ako? Ha? Opo. How about, let's test for symmetric property. What do you think? Is it satisfy the symmetric property? Ayan, yung nag-erase ng hand, di ko makita, paka-unmute na lang yung mic. Try, sir. Okay, game, Sir Michael. Ano po, does not satisfy po. Kasi Bakit? hindi po, wala pong symmetrical nangyari sa 1 tsaka 2 or 2-1 relation po. 1-2. Okay, so kaya lang dito, wala di kasi lumabas yung 1-2. Ayan, di lumabas yung 1-2. Ano pa? Paki-unmute yung mic ulit. Di ko nakikita yung nag-raise ng hand. Ano lang po, sir. Ano po, wala pong kasymmetrically yung 3-5 po. Very good. Ayan. LJ, very good. No, kung titingnan nyo, yung 1-3 may 3-1. Yung 2-4 may 4-2. Ayan, yung 1-1-2-2, okay na yan. So yung 3-5, wala. No? So therefore, the set R does not satisfy the symmetric property. Ayan, symmetric property since hindi nyo nasasatisfy yung symmetric property since since 3-5 is an element of R, but 5-3 is not an element of R. Dapat element din siya ng R. So therefore, hindi siya symmetric property. Nagets po ba ako ng taong bayan? BSED Math third year? Ha? Opo. Ayan. Opo. Okay, very good. So next, next we have for letter C. So we're going to test this one as intransitive property. So meron po ba kayo nakikita sa sets natin na halimbawa merong 1, 2, tapos 2, 3, dapat may 1, 3 din. Meron ba dyan? 1, 3. Ano, meron ba dyan? Wala po ata, sir. Opo. Wala ba? Parang may nakikita ko. Wala ba?
1, 3 po, tsaka 3, 5. Kaya lang po, wala naman po. Isa po, Ano? A, B. Kasi A, B, C. Parang, Ano? ang Ano pa? So, merong 1, 3, 3, 5. Dapat meron ding 1, 5. So, pwede basihan yun. Tama. Meron pang isa. Okay na pala. Okay na pala. So, tama. No? So, 1, 3, and 3, 5. Meron din yan. Kaya lang, wala namang 1, 5 dapat. So, therefore, ang sasabihin mo dito, the set R does not satisfy transitive property since 1, 3 and 1, 3 saka 3, 5 is an element of R, but 1, 5 is not an element of R. Ganun lang yan. Nasundan po ba ako? BSED Math third year? Nasundan ako? Ha? Nakakasunod ba sa akin? Ako, paano ako susundan Opo, nasusundan pa po. Ayan, ganyan. Diba parang may pa, parang mamaya hindi na. Ayan, so next. Example number 2. Let S be the set of R is equal to 1, 2, 3 and defined by the relation R by R is equal to 1, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 2, and 3, 3. So we need to prove that this statement is an example of equivalence relation. By the way, our answer in this one, so the statement is not an example of not equivalence relation. Dito, equivalence relation. Ganun lang yun. Pangit. Basta hindi siya equivalence relation. So next, example number 2. So we will test this one if it is equivalence relation or not. Again, same lang din yung process. Unahin natin kay letter A. Isi-test natin kay reflexive property. Kung siya ba ay reflexive property. What do you think? Try po. Next. O go, Sir Michael. Si Danilo po, sir. Danilo. Sorry, Danilo. Ano po? Nasa-satisfy niya po yung sa reflective. Okay. Kasi So bakit? element, because R po, yung ano niya po is element 1, 2, 3. And then meron pong, sa reflexive po kasi dapat may parehas po sila na parang element, which is 1, 1, 2, 2, and 3, 3. Tapos, Very good. ibig sabihin po, nasa-satisfy niya po. Very good. So the set R satisfy the reflexive property. Okay na yan. So dito naman kasi lalabas naman diyan, meron tayong 1, 1, 2, 2 and 3, 3. So therefore, ito ay pwede pala na ganito since AA is an element of R. Dito ko lang isusulat. Since the ordered pairs of AA is an element of, is an element of R. It's an element of R. And A is an element of S. And therefore, ito ay reflexive property. Okay. Next, letter B. So let's test this one if it is symmetric or satisfy the symmetric property. Paki-unmute ang mic. Ako po, sir, try O po. go, Ma'am Joy. Nasa-satisfy po niya yung symmetric property. Kasi Bakit? po, sa R, yung 1, 3, 3, 1, tapos 1, 2, 2, 3. Ay, tama ba? 1, 2, 2, 3, 2, 1. Ay, 1, 2, ayun po, 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1, ano pa? Merong 1, 2, dapat meron ding 2, 1. 1, 2. Ay, hindi po pala, wala siyang 1. 1, 2, wala po siyang 2, 1. So, hindi po siya pala, the given does not satisfy with symmetric property. Okay, very good.
So the statement no, does not satisfy the symmetric property due to 1, 3, 3, 1, okay, is an element of R. But 1, 2 is an element of R, no? But 2, 1, hindi siya element ng R. Saka dapat kung may 2, 3, dapat may 3, 2 din tayo. So ilalagay mo sa letter B. Ayan, so ilalagay natin sa letter B. Wait lang. So ilalagay nyo sa letter B, R is not symmetric since ayan okay, since 1, 2 is an element of R, but 2, 1 ayan, but 2, 1 is not an element of, ano ba? Ba't palagi ako naglagay ng ganun? But 2, 1 is not an element of R. Actually, kahit isa lang ilagay nyo, ayos lang, no? Ayan, kahit isa lang, ayos lang. So ngayon, even though, no, na, sige, next tayo sa reflexive property. Pero at least, no, dito pa lang, alam mo na hindi na siya equivalence relation. Again, tinetest natin ang given statement if it is equivalence relation or not. Dito pa lang, nag-failed na siya sa ating symmetric property, therefore, hindi na siya equivalence relation. Pero itry pa rin natin kung ito ba ay transitive property. So what do you think? Is it transitive property? Anyone? Paki-unmute ang mic. Transitive property po. Ikaw yun, Sir Michael? Opo, sir. Ano naging transitive property? Kasi po, nasatisfy niyo po yung coordinate na 1, 3, 1, 2, tsaka po 2, 3, sir. So, meron siyang 1, 3, tapos, again na po yung sinabi transitive property, kung meron diyang AB, dapat, may AB, tas BC, dapat meron ding AC. So, dito, meron bang ganun? What do you think? Nasaan dyan? Yung transitive property. Parang ano po, tama po ba? Yung 1, 3, tsaka 1, 2, tsaka po 2, 3? Ayan. So, dapat itingin ko sa yung kung 3 na to nasa dulo, dapat yung susunod na 3 ay nasa unahan. So, pwede dito yung dalawa na to. Meron tayong 1, 3, 3, 1. Tama ba? May 1, 3, tas may 3, 1. So, dapat lalabas dyan, may 1, 1. Meron bang 1, 1? Meron po, sir. Meron. So, okay. Next. Meron pa ba? Pwede to. Yung dalawa na to. No? Meron tayong 1, 2, and 2, 3. Dapat may 1, 3. Meron bang 1, 3? Sa unahan, sir. Meron. Meron palang 1, 3. Tama. So, ano pa ba? 1, 2, tapos, wait lang. Tama ba yung given ko? So, ito ay, okay, tama. So, ito pa rin ay transitive property, no? Tama. Transitive to. Kasi meron tayong 1, 3, 3, 1, 1, 1. 1, 2, 2, 3, 1, 3. Okay, go. So, ito ay transitive property. So, R is transitive property. Ayan, R satisfy the transitive property. Yes, satisfy pa rin yung transitive property. But the question, yung given ba ay equivalence relation? Equivalence relation ba yan? Hindi po. Hindi po. Not equivalence relation. Hindi siya equivalence relation dahil ayan, relation because this is not an example, this does not satisfy symmetric property. So even though na-satisfy niya yung reflexive and transitive, wala naman siya symmetric. So again, tatlo yung properties natin dapat masatisfy yung lahat. So this is not an example of equivalence relation. Ganun lang yun. So next, number 3. Let S be the set of R, 1, 2, 3, and define the relation R by 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 2, and 3, 3. Question. Let's test this one if it is equivalence relation or not. Same pa din. Okay, letter A, reflexive property. Reflexive property ba yan? Anyone? Yes, Stephanie. Yes, sir. Nasatisfy niya po yung element R kasi po merong 1, 1, 2, 2, tsaka 3, 3. Very good. Ayan. So, the set R is
reflexive property. Reflexive property. The set R is reflexive property since, ganun pa rin, AA is an element of R for all, ayan, for all A is an element of S. So next, letter B tayo. Symmetric property. Symmetric property ba yan? Ayan, paki-emit yung mic. Hindi po, sir. Kasi yung ordered po na 3-2, wala pong 2-3. 3-2 ay walang 2-3. So i-check natin, no? We have here, we have 1-2 to 1. Okay. 3-3. Ay, nako, may mali ako dito. Sorry. Dapat 2-3 to 2-3. Dapat to. Ayan. Sorry. Ayan. Meron na palang 3-3 doon, no? Ayan. O, ulitin ko yung tanong, Stephanie. Kung ganyan, ito ba ay symmetric o hindi? Yes. Ay, symmetric po. Mm-mm. Opo, sir. Symmetric na. Okay, very good. Sorry. Ayan, symmetric to. So, the set R, or R, is symmetric. Ayan, sorry. R is symmetric since for all AB is an element of R. It's an element of R, then BA is also element of R. Ayan. Where for all A, B, and C is an element of R. So, tama naman yan. Ayan. Next, we have letter C. Let's test this statement if it is satisfy the transitive property. Anyone? Sa tingin nyo, transitive property ba yan? Masasatisfy ba niya yun? Opo. Sino yun? Si Ma'am? Yes, Ma'am Christina. Opo, kasi meron po siyang 1-2, then may 2-3, tapos may 3-2 po. May 1-2. So, kung may 1-2, tapos may 1-2, tapos may 2-1, May 1-2 dapat... po. Hindi po, sir, hindi sa 2-1. 1-2 po, tapos 2-3. Tapos 3-2. Ah, okay. Pero dapat lahat nandun, lahat kasama. Kung may 1-2, 2-1, dapat may 1-1. Okay, yun. Kung may, ano ba? Kung may 1-2, ay kung may 2-1, tapos may 1-1, dapat may 2-1. Okay lang yun. So, kung meron tayong ano pa dito, ano pa yan? We have 3-2, tapos meron tayong 2-3, dapat merong 2-2. May 3-3 din. Tama ba? Tama ba? Tama. Tama. So ngayon, ang problema mo dito, meron pa ba? Meron tayong 3-2 and 2-1. So pwede yun, di ba? 3-2, 2-1. Kumbaga, naiipit pa rin si 2 nasa gitna eh. Tama ba? Ang tanong, meron bang 3-1? Wala. Wala. O, kita nyo ito madali na yung lesson na to. Baka magkamali pa kayo sa exam Kailangan lang titingnan nyo maigi yung bawat bawat ordered pair. So therefore, no, even though na okay sir, na-satisfy niya tong 1-2, 2-1, may 1-1 eh. Na-satisfy niya sir yung 1-2, 2-3, may 1-3. May 1-3 ba? O wala palang 1-3. Din pala, wala rin pala. So ito pang isa, meron tayong 3-2, may 2-3. Ay, may 3-3 naman pala. So meron tayong 3-2, may 2-1, dapat may 3-1. Pero dito sa ating ordered pairs, wala tayong makikitang 3-1. Therefore, ang ilalagay nyo, R is not transitive. Di ba parang wala pa tayong equivalence relation? Napakahirap na makuha nun. Since 3-2 is an element of R and 2-1 is also element of R, but 3-1 is not an element of R. So thus R is not an equivalence relation. Ganun lang yun. Nasundan po ba ako ng taong bayan? BSED Math 3rd year. Nakakasunod po ba? Sir, question po. Oo.
Sir, sa example, for example po, doon pa lang po sa reflective, nag-field na po siya. Pwede na po kayo mag-stop doon. Siyempre, hindi. Gusto ko ba rin malaman kung alam niyo kung matateso siya, kung symmetric ba o transitive. Pero, ang main rule lang dito, sa reflexive kasi madaling malaman eh. Sa symmetric, no, kapag may nakita ka ng isang ordered pair, no, na hindi agad nagkaroon ng nakapareha, yun na lang gamitin mo proof. Yun na lang gamitin mo basis. Sabihin mo na agad, R is not symmetric since, ayun, yung nakita mo na yun, okay lang, kahit hindi lahat mo sabihin. Ganun din sa transitive, kahit isang ordered pair lang ang pumalya, pwede mo na state yun as their basis. Nagigets ako? Baka sa isipin nyo, dapat pala lahat makita namin. Hindi. Kahit isang part lang dyan sa mga yan ang pumalya, pwede mo na siyang gawing basis. Nasundan ako. Halimbawa, dito sa letter C, ang ginamit lang natin basehan ay 3-2, saka 2-1, dahil walang 3-1. Pero dito, pwede rin palang gamitin yung, ano ba may pwede magamit dito? Eto, pwede rin magamit yung 1-2, yung 1-2, saka 2-3. Wala siyang 3-1. Diba? Wala siyang 1-3. So, pwede mo gamitin yun. Pero dito, ang pinagbasihan lang natin, si 3-2, saka si 2-1. Nagigets niyo ako, BS Ed Math third year? Nagigets niyo ako, teachers? Ha? Oh, ganun lang Yes. ako. So, ibig sabihin, kahit isang part lang dyan ang hindi mo makita, pumalya na, pwede mo i-state as your basis. No? So, ayos lang yun. So, hindi mo kailangan hanapin lahat. Kahit isa lang na hindi nag-satisfy, go. Pero sa exam, kailangan, gusto ko, makita ko pa rin, na tinetest si reflexive, si symmetric, at saka si transitive, bago kayo magbigay ng conclusion that the given is an example of equivalence relation or not. Nakakasunod po ba, BS Ed Math third year? Nakasunod ba? Ha? Ayan. Thank you. Yes. Ayan. Very good. Number 4. Let S be the set of R. 1, 2, 3. So, nakakatatlong example na tayo. Wala pa kami isang equivalence relation. Baka ito na. Let S be the set of R. 1, 2, 3. And define the relation R by 1, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 2, and 3, 3. So let's test this statement if it is equivalence relation or not. So we have letter A. Let's test if the given is under or satisfy the reflexive property. What do you think, teachers? Anyone? Paki-unmute yung mic. Ayan. Sino yun? Paki-unmute yung mic. Hindi ko nakikita nag-raise ng hand eh. Ako na lang Yes. po. Ayan, Sherilyn. Ayan, sakto. Yes po sir, nasasatisfy niya po yung reflexive property kasi meron pong 1, 1, 2, 2 at saka po 3, 3. Very good. So therefore, ang sasabihin mo dito, the set R is reflexive. Is reflexive since yung AA, no, is an element of R. Sorry, ba't nalagay ko na ganito yan? Is an element of R for all A is an element of S. Next, letter B. I-test natin kung symmetric siya o wala o hindi. Anyone? Ayan. Again, paki-unmute yung mic. Hindi ko kayo nakikita. Try. Yes. Try po. Oh yes, Ma'am Carla Loreto. Ano po siya, sir? Satisfy po siya kasi po symmetric po yung 1, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 1, and 2, 3, and 3, 2 po. Very good. Ayan. Very good. So dito, no, kung papansinin mo, lahat ng binigay niyang magkakaiba sa ating order pairs, 1, 3, meron naman 3, 1, 1, 2, meron din 2, 1, 2, 3, meron din 3, 2. So therefore, we can say that the set R is symmetric. Symmetric since AB is an element of R and BA is also element of R, where for all A, B, C is an element of R then. Therefore, siya ay symmetric. Next, letter C, transitive tayo. Yung nakikita nyo ba ay transitive o hindi?
Yes, paki-unmute yung mic. Try po. Sino yan? Sige, go. Ako po, sir. Yes, Danilo. Ano po? Nasa-satisfy niya po yung transitive. Anong basis mo? Sige nga. Kasi po, 1, 3, and 3, 1 po. 1, meron pong 1, 1. And then, 3, 1, and 1, 2, meron po tayo makikitang 3, 2. And then, ano pa ba? 1, 2, and 2, 1, meron pong 1, 1. Okay, very good. So magandang basis na. So ngayon, try kaya natin. Paano kung gamitin naman natin yung iba? Halimbawa, 3-2, 2-3. May 3-3 ba? Meron. 3-2. Meron pa ba dyan sa unahan 2? 2-1. May 3-1 ba? Meron. Ano pa? 2-3. Tapos 3-1. May 2-1 ba? Meron. So kung papansinin mo, wala kang makikitang butas sa kanya. Therefore, this is, ayan, the set R is transitive. Kasi nga, lahat sila ay na-satisfy. Ayan, lahat yun na-satisfy. So, the set R is transitive for all AB is an element of R, no? AB is an element of R and BC is also element of R. Then, AC is also element of R. So thus, we can conclude, no, thus R is an equivalence relation. Nasundan ako, BS Edma third year, teacher. Nasundan po ba ako? Ha? O baka may questions, may concerns, may gumugulo sa isipan nyo? Share nyo naman. Nakasunod ba sa akin? Walang tanong? O go, may nag-erase ng hand. Sino? Paki-unmute yung mic. Pwede pong paulit po nung pag-explain po dun sa pang letter C para pong medyo Sa transitive. nalilito po ako sa symmetric po ba? Sa symmetric, baligtaran lang, no? Yung ating x-coordinate, dapat magkaroon din siya ng, halimbawa, kung x-coordinate mo ay 1, dapat maging magkabaligtaran lang sila. So, halimbawa, dito sa symmetric, 1, 3, 3, 1. Okay yun. 1, 2, dapat may 2, 1 din siya kasama. Okay yun. 2, 3, dapat may 3, 2 siya kasama. Ito yun. So, paano sa halimbawa kung meron ganito? Halimbawa, nilagyan ko ito ng 4, halimbawa may 4 yan. So, halimbawa, sir, may 4, 1. Kung may 4, 1 ka nakita, dapat meron ding 1, 4 para maging symmetric siya. Kung may 4, 1 at walang 1, 4, hindi siya magiging symmetric. So, yun po yung symmetric letter B. Sa letter C naman, ang sinasabi, gitnaan. So, kung ating 1, 2, tapos meron ka nakitang 2, 1, dapat lalabas din si 1, 1. So, ngayon dito kung titingnan mo, 1, 3, 3, 1, eto yun, no? Nasa gitna yung 3, dapat magkaroon din na magkaparehang ganyan, 1, 1. Meron ba? Meron. So, isa pa, try natin. Yung 3, 1, saka 1, 2, gitna yung 1. Dapat magkaroon din na magkaparehong 3, 2. Meron ba? Meron. Ito yun. So, next, ano pa pwede? So, 1, 2, 2, 1. May 1, 1 naman. So, halimbawa, 2, 1, saka 1, 2. May 2, 2 naman. 2, 1, 1, 3. May 2, 3 naman. Nagigets ako? Sir, excuse po. O, go. Sige. Ulit nga po yung sa reflexive. Thanks po. Salamat po. Sa reflexive naman, kapag magkapareho yung dalawang value, so we have, kung nandito ay 1, 2, 3, at lumabas dito sa mga yan, ay merong 1, 1, 2, 2, 3, 3, reflexive yon. Pero halimbawa, kung meron ditong 4, may 4 pang isa dito, tapos pwede na sa ibaba, halimbawa itong 3, 1, naging 3, 4, eh wala ka nakitang 4, 4, hindi siya magiging reflexive. Dapat, kung ano yung nandito, magkakaroon din siya magkaparehong ganun para siya maging reflexive. Gets ako? Salamat po. Ayan. So, okay na? Walang question? Ako po. Last na po, sir. Sa ano na lang po, transitive. Sa transitive? Ayan. So, sa transitive, basta ganun lang yun. Kapag nagkaroon ng first term, saka last term na magkamukha, dapat yung second term pala, saka yung first term ng isang ordered pairs ay nagkaroon ng magkamukha, dapat kung halimbawa, no, ang sinasabi nga doon, AB, kung meron kang AB na nakita at meron ding BC, dapat lalabas din, meron ding element na AC. Kung walang AC, hindi siya transitive. Eh paano sir kung wala kaming nakita? Therefore, kung walang ganon,
Kung walang ganon, di hindi mo siya masasabi as transitive. So, pwede mo siya i-conclude na ganon, na transitive nga, dahil wala namang given na ganon. Pero, most of the time naman, ang bibigay na given sa inyo ay ganyan. So, lagi may transitive yan. Kung ngayon, kailangan makahanap ka ng kapareha niya. So, halimbawa nga dito, 1, 3, saka 3, 1. Kung papansinin mo yung part na yan, magkaiba siya ng ordered pairs. Ang sinasabi natin dito, kung yung dalawa na yan ay magkamuka, dapat magkakaroon ko rin ng ordered pairs na 1, 1. At ito yon. Nagigets ako? Third year? Nagigets ako? Ha? O halimbawa, itong 1, 2, saka 2, 1. So, 1, 2, saka 2, 1. Pareho na sa gitna yung 2 na ganyan. Dapat may 1, 1. May 1, 1 naman. O, try pa natin itong ano. Ito, itry natin yung 1, 2, saka 2, 3. So, parehong nasa gitna yung 2. So, dapat meron kang 1, 3. Meron bang 1, 3? Meron ba? Sa unahan po. Nasa unahan, ito. So, therefore, transitive pa rin yun kasi meron ka nakikita, no? Next, ano pa pwedeng itry? Itry din natin yung ano, 2, 1, 1, 2. May 1, 2, 2 naman pala. Ano pa ba? Halimbawa, itong 3, 2. No? 3, 2, saka 2, 1. So, parehong dito, ang first term mo ay 2. Tapos, ang second term mo naman dito ay 2. Ay, dito pala, ang first term mo ay 2. So, dapat meron ka rin makikita na 3, 1. Meron bang 3, 1? Ito, 3, 1. Nagigets yun ako? Third year? Ha? Third year, nagigets ako? Opo. Di ata ako nagets ah. Question. Oh, na, may questions pa ba? May concerns pa? Ha? Wala na? Wala na? Oh, third year, ano, wala na? Oh, anong sumasagot ah? Questions, wala na? Okay na po. Wala na po. Okay na, mag-move tayo. So, class, ito, madali pa to dahil set of ordered pairs lang to ah. Eh, paano kung modulo? Paano kung lines? Let us solve some examples about lines. Ayan. Let S be a set of lines and defined R as A is related to B if and only if A, anong ibig sabihin nito? Nag-geometry kayo, di ba? Anong ibig sabihin ng symbol na to? Oh, ano, lines ka nag-uusapan. Pag lines, Parallel po. Congruent po ata. ayun, very good. Pag lines, dalawa lang maisip mo na lines. Ano ba yun? Parallel or perpendicular lang. So yung symbol na yan, ang ibig sabihin yung parallel, ibig sabihin, A is parallel to B. Anong ibig sabihin nun? Ade ko ganito. Kung meron tayong Cartesian plane, no? Ito si line A, ito si line B, ayan. Ito si line B. Ito yung part na kung saan pareho sila ng slope. Kung ano yung slope nito, yun din ang slope nun. No? So, ibig sabihin, ayun ang relation nila. Halos magkapareho sila, ang magkaiba lang ng haba, at ang pagkakaiba lang yung pwesto. At hindi sila nag-meet, never silang mag-meet, never silang mag-intersect. No? Yung dalawang parallel lines, never mag-intersect. Ngayon, itetest natin ngayon if this is an example of equivalence relation or not. Sir, paano i-test yun? Gagamit pa rin tayo ng tatlong property. Reflexive, transitive, saka, reflexive, symmetric, saka transitive. So, unahin natin si reflexive. So, ano ba yung rule kay reflexive? A is related to A. So, dapat daw, yung line A, pareho ng value yung line A at line A. Pareho ba ng value yung line A saka yung line A na yan? Pareho ba ng value? Magkakapareho ba sila? Parehas po. Yes, no? Parehas. Pareho sila dahil yan ay parallel lines, no? Dahil yan ay parallel, sabi ko nga, same sila ng slope. That's why we can say that A is related to A since A is parallel to A. Thus, R is reflexive. Ayan, pareho sila ng value. R is reflexive. Reflexive. Ayan. Next, letter B. I-test natin kung siya ay symmetric. So, pag sinabing symmetric, gagamitin na natin si B. Si B naman, dapat pareho ba sila ng slope ng kay A?
Ha? Para maging related sila. So, di ba kasi ang sabi naman ng symmetric ganito, balik rin natin. So, ang sabi, if A is related to B, and if A is related to B, then B is related to A. Papalitan mo lang. So, pwede maging ganyan. AB, BA. Dapat may ganyan. So, pwede ba na magkapalitan yung A sa B na yan? Pareho lang ba na sila ng value? Pareho ba? Yes po, sir. Yes, kagaya ng sinabi ko, same sila ng slope, same sila ng property kasi nga parallel lines yan. So therefore, we can say that, ayan, for letter B, if A is related to B, ayan, then B is related to A. This means, ayan, this means if A is parallel, if A is parallel to B, then B is parallel to A. Thus, R is symmetric. Ayan. So, symmetric siya. Kasi nga, same lang sila ng property. Eh sir, paano pag perpendicular? Paano ba yung perpendicular? Yung perpendicular is the intersection of two lines in our Cartesian plane. For example, this is the Cartesian plane. Intersection of two lines where they form a 90-degree angle. Kapag perpendicular ba, by the way, ito ay parallel. Lagyan ko lang para kayo mo nito. Tapos ito ay perpendicular. No? Ayan. Pag perpendicular, kung parallel, sabi ko kayo na same sila ng slope, same sila ng properties. Question, kapag perpendicular lines, pareho pa ba sila ng properties? Pareho pa ba sila ng slope? Right po, sir. Hindi po ata. Kasi iba na po yung element na meron yung perpendicular. Very good. Magkaiba na sila. Kasi kung papansin nyo, halimbawa, ito yung line A, ito yung line B. So, hindi na sila magkapareho. Ang slope nito ay 0. Tama ba? 0 ba to? Y is equal to 0. Tama. Ang slope nito ay 0. Ito ay undefined. So, that's why hindi na sila magkapareho ng property. So, pareho na ng property kapag parallel lines. Ayan. So, okay na yan? Next, test natin kay transitive. So, sinasabi naman sa transitive, no? Ayan. So, sinasabi naman sa transitive, dapat daw, if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. Ngayon, sir, paano yun? Ade, mag-try tayo. Halimbawa, no? Kung gagawa pa tayo ng isa pang parallel lines, ayan. Kung gagawa pa tayo ng parallel lines, pag ba pinagpalit-palit ko sila ng pwesto, halimbawa, A is related to B, ito yung line B, ito yung line C. A is related to B, and B is related to C, pwede ba nating masabi that A is related to C? Pareho pa rin ba sila ng property? Opo. Yes, because those lines are parallel. Nasusundan po ba ako ng taong bayan? Nakakasunod ba? Ha? Opo. Ayan. So, ang sasabihin mo dito, if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. A is related to C. Ayan. A is related to C. Tapos, this means that if A is parallel to B and B is parallel to C then A is parallel to C. Thus, R is transitive. Ayan. So, ibig sabihin daw niyan, if A is parallel to B, no, and B is parallel to C, syempre, pwede natin sabihin that A is also parallel to C. Therefore, it is a transitive. Now, the question,
Yung statement ba ay equivalence relation or not? Ha? Equivalence relation ba yan? Anyone? Equivalent relation. Equivalence relation po. Yes. Therefore, this one is an example of equivalence relation. Nasundan po ba ako, teachers? Nasundan ako? BSED Math third year? Nakakasunod po ba? Ayan, walang tanong? Ayan, kung walang tanong, mag-move tayo. How about this one? Let S be a set of lines and define R as A is related to B if and only if. Ano ibig sabihin ng symbol na to? Perpendicular po ba? Perpendicular. Ibig sabihin, A is perpendicular. Kung gagawa ako ng Cartesian plane, no, ang sinasabi dyan, kung ito si line A, o yan, palitan ko ng kulay para maganda. Kung ito si line A, perpendicular daw siya kay line B. Ito si line B, ayan. Ayan, pangit, ito mo tuwid. Ayan, ito si line B. So, gagawa sila ng 90-degree angle. So, perpendicular. So, ngayon, ang tanong, yan ba ay reflexive property or not? So, let's test. Letter A, for reflexive property. So, masasabi ba natin that A is equivalent to A and B is equivalent to B? Pwede ba masabi yon kung ito ay reflexive? So, dito, no, pwede ba, since ang basihan mo dito is perpendicular siya, no? Pwede ba that line A can be a perpendicular to itself? Pwede ba yon? Na yung line A natin ay maging perpendicular sa itself. Kung ang line A mo ay paganyan, pwede ba na maging perpendicular ng ganyan? Sagot. Kung ito yung line A, pwede ba mangyari na yung line na to ay maging perpendicular sa sarili niya? Hindi po, sir. Hindi po. So kasi magkaiba sila ng slope, no? So dapat kung ito ay vertical line, para maging perpendicular yan, yung isang kasama yung line ay should be horizontal line. Therefore, we cannot say that, ayan, sasabihin mo dito, the set R, the set S or R na lang para madali. So, sasabihin mo, hindi, wait lang, S pala, S. So, ang sasabihin mo dito ay, for perpendicular line, R is not reflexive because line A, because line A cannot be perpendicular to itself. Cannot be perpendicular to itself. Di ba? Hindi naman pwede yon. So, hindi siya reflexive. Next question, letter B. Transitive ba yan? Na kung saan pwedeng pagpalit-palitin. Still, ang magiging sagot nila ay perpendicular pa din. So, halimbawa, if A is perpendicular to B, we can say ba that B is also perpendicular to A? Yes or no? Yes po. Yes, very good. Kasi nga, magkaiba sila pa rin sila ng slope, no? Kahit sabihin mo that A is perpendicular to B, pwede rin natin sabihin that B is perpendicular to A. B is perpendicular to A. Kasi nga, ganun pa rin yung perpendicular lines pa rin ang magagawa nila. Therefore, ito ay symmetric, no? So, isasabihin mo dyan, if A is related to B, then B is related to A, and then B is related to A. This means, ano ibig sabihin nun? This means that if A is perpendicular to B, and then B is perpendicular to A. Thus, R is symmetric. Nasundan po ba ako, BSED Math third year? Nakasunod po ba? Ayan. Next question. Transitive. Ayan. Transitive. Ito kaya ay magiging transitive. For example,
maglagay tayo ng isang line, kahit saan. Halimbawa, sir, paano yung C? Gagawa ka pa ng isang line. For example, gagawa ako ng isang line. Pwedeng patayo na ganyan, pwede rin pahigang pa ganun. Pero this time, gamitin natin yung vertical line. Question, again, ang pinagbabasihan mo ay perpendicular, no? So, like for example, we can say that A is perpendicular to B. At tama din ba, pwede ko bang sabihin, kung ito si line C, pwede ko bang sabihin that B is perpendicular to C? Yes po. Yes, kasi perpendicular yun, gagawa siya ng right angle. Ngayon, pwede ko bang sabihin, no, sabi natin, if A is perpendicular to B and B is perpendicular to C, pwede ko bang sabihin ngayon that A is perpendicular to C? Hindi po. Hindi po. Bakit? Ano yung relationship ng A sa C? Sila ay Parallel po. parallel. Very good. Therefore, no, ang sasabihin mo dito, if A is related to B, if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. Ayan. This means, ini-English ko lang sinabi ko kanina, na this means, this means that if A is perpendicular to B, and B is perpendicular to C, then A is perpendicular to C. Eh, hindi naman na-prove yan, no? Hindi naman na-prove yan because the relationship of A and C is parallel. So, ang sabihin mo dito, parallel to, B is perpendicular to C, then, ayan palalagay pala dito, and B is perpendicular to C, and B is perpendicular to, and pa ulit pala dito, wait lang pala ito, comma, and A is perpendicular to C. Eh kung papansinin natin, ang nakalagay dyan, A is parallel to C. Ayan, A is parallel to C. Thus, R is not transitive. So therefore, ano sagot natin? Ito ba equivalence relation or not? Not. Very good. Not equivalence relation. Nasundan niyo po ba ako, BSED Math third year? Nakakasunod po ba? Opo. Ganun lang yan. Sabi Yes, sila, madali lang yan. Eh. Next, we have number 7. Let S be a set of sets. Define R as a... Anong ibig sabihin ng symbol nito? Union? Union? Ang union ay pa ganun. Intersection ba, sir? Intersection ay pa Subset ganun. po. Subset, very good. A is a subset of B. So for example, ito yung ating bilog, no? Ito yung ating B. Pag sinabing subset, under siya, yung A ay subset ng B, ganyan. Ito yung B. Ganun yun, ano? So A is a subset of B. So ngayon, paano ipoprove yan if it is an example of equivalence relation or not? That again, 3 properties: reflexive, symmetric, and transitive. So ngayon, ang tanong, pwede ba na maging subset ni A ay yung sarili niya? Yes. Pwede ko sabihin na set is a subset of itself? Pwede ba yun? Yes or no? Yes po. Very good. Yes. So kung si set A ay pwede niya maging subset si A, si set B, pwede rin niya maging subset si B. So therefore, ang ilalagay nyo, A is related to B since, as A is related to A, since a set A is always a subset to itself. Next, letter B. Symmetric naman. Ayan. So, si letter B.
if A is a subset of B, if A is a subset of B, pwede ba nating sabihin that B is a subset of A? Di po. Hindi. Because as you can see in our given graph, no, as in our given illustration, yes, subset ng ating subset ni B, si A. Pero kung papansin mo, sobrang laki na ni B. Hindi na siya kayang gawing subset ni A. Nagigets ako? No? Mas malaki kasi yung B. So since hindi pwedeng mangyari yung gano'n na baligtaran sila, hindi yan symmetric. So isusulat mo, if A is related to B, then B is related to A. Ayan, then B is related to A. This means that if A is a subset of B, then B, ang nakalagay naman yan, ano natin na hindi, then B is not a subset of A. Thus, R is not symmetric. Nasundan po ba ako, BSED Math third year? Nakasunod po ba? Ayan. So next, letter C. Transitive. Again, kapag transitive, kung magdadagdag tayo ng isa pang set yan, si set C, no? Possible ba yon? So halimbawa, magdagdag tayo ng isa pang set. For example, lagyan natin dito. Hindi. Ayan, halimbawa, ganito rin. Ito si A. Tapos sa loob ni A, naglagay pa ako ng subset. Ito si C. So ano ba sinasabi sa transitive ni C? Ang sinasabi sa transitive, if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. So class, kung titingnan nyo, no? Kung titingnan nyo, ayan, kung titingnan nyo, ang sinasabi dyan, A is a subset of B. No? So ayan, A is a subset of B. So A is a subset of B. And B is a subset of C. Ay, wait lang. Ayan. If A is a subset of B, and if A is a subset of B, so ang sabi, if A is a subset of B and B is a subset of A, then A is a subset of C. So totoo ba yun? Wait lang. Kung saan ko ba ilalagay ito? Kung if A is a subset of B, A is a subset of B, and B is a subset of C, and B is a subset of C. Okay. Dito pala yung C. Mali pala. So, ulit ang gagawa kong diagram. So, ito si A. Ito si B. Sorry. At ito si C. Ayan. So, ang sabi, if A is a subset of B, and B is a subset of C, tama ba natin sabihin that A is a subset of C? Kung ganyan yung ating given illustrations, what do you think? Tama ba yung statement na ganon? Opo. Yes po. Kung papansin nyo na ang sabi, ang A daw ay under ng B. Totoo naman. At ang B daw ay under ng C. Totoo naman. Pwede ba natin sabihin na yung A ay under ng C? Yes. Therefore, ang ilalagay nyo, this means, sabihin walang in English yun, this means that if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. Thus, R is transitive. Nasundan po ba ako ng taong bayan? Nakakasunod po ba? BSED Math third year? So ngayon, ang question, yung given ba natin is an example of equivalence relation or not? Not po.
Hindi pa rin. No? This one is not equivalence relation. Eh sir, paano yun? Na-satisfy naman yung dalawa eh. Kaya lang si reflexive, hindi pa rin. Kaya lang si symmetric ay hindi na-satisfy. So therefore, this is not an example of equivalence relation. Ganun lang yan. Nagets po ba ako? May question po ba? BS and Math third year? Walang Sir, tanong? O go, sige. sir, sa conclusion po ba, laging ganyan po yung lalagay o pwede pong medyo paikli po? Medyo above po sa English. Ulit-ulit lang naman yan. Kayang-kaya yan. So, ang mangyayari lang, sa ganito, at dito sa sa ABC, Yes po, sir. ito naman kasi rule naman yan. Ngayon, ang ginagawa lang natin din nire-relate natin yung rule based sa given na statement. Kaya kailangan ganito pa din. No? Ayan. So, kaya-kaya niyan, Diyos ko. Ulit-ulit lang naman yan. Diba? So, ibig sabihin, kung puro ganito yung ating exam, ibig sabihin, ano yun? Wala na namang choices. Kaya naman gagawa ng sarili sagot. Kaya dapat kabisado. Kaya-kaya niyan, Diyos ko. Next, number 8. Let S be a set of integers. Define R as A related to B as A is congruent to B modulo M. Ayan, ito yung last lesson natin, modulo. So again, class, ang sinabi natin sa definition ng modulo dati, yung A natin, saka yung B, pareho sila ng magiging remainder kapag dinivide natin si M. No? So ngayon, paano gagawin dito? So ipoprove din natin if it is an example of equivalence relation. No? So paano gagawin doon? So letter A. Ayan. For instance, no, sabi ko kanina, kapag ganito, yung ating A, yung number ng A sa yung number ng B, kapag dinivide mo si M, pareho sila ng magiging remainder. For instance, we have 15. Ano ba yan? We have 15 is congruent to 22 modulo 7. Class, yung ganyan ba, pareho ba sila na magiging remainder? Ha? Pareho ba sila magiging remainder? If we divide 7 by 15, no, in 15, and 22 divided by 7, pareho ba na remainder? Yes or no? Yes po, sir. Diba? So, congruent yan. Eh, paano kung ganito? 23. Tapos, 15. Modulo 7. Congruent pa ba yan? Congruent pa ba yan? Pareho pa rin ba sila ng remainder? Hindi na po. Hindi na. No? Hindi na sila magkapareho ng remainder. So, therefore, this one is not incongruent. It's not an example of congruent. Eh, ang nakalagay naman dito, A is congruent to B modulo M. Ang alamin natin, kung pwede ba sila unang mag-A. So, halimbawa, sa reflexive, sabi A is related to A. A is related to A. So, tama ba? Kung yung B na to ay papalitan ko ng A, halimbawa, 15, plus 15 ulit dito. Tama ba yung ganyan? Pareho pa rin sila ba ng remainder? Pareho pa rin ba ng remainder yan? Yes po. Yes. Diba? Tama. So, this means, ayan, this means that A is congruent to A modulo M. A is congruent to A modulo M. Since ang rule natin dati, ang sabi natin, X minus X is equal to NQ. So, dito pwede i-represent as N times 0. Ayan, N times 0. Ayan, or 0 is a multiple of N. Thus, R is reflexive. Ayan. Next, letter B. Letter B, symmetric. Symmetric kaya yan? So, anong sinasabi ng symmetric? Kahit pagpalitin daw natin, kung ito ay B, gagawin mo itong A. So, okay, ito naman. Pagpalitin natin, kanina ito, 22 dito, no? Lipat natin si 22 dito, saka si 15. Pareho pa rin ba sila ng remainder kahit pagpalitin mo sila ng pwesto? Yes po. Yes. Diba? So, ano sinasabi doon? A is related to B, then, may it pala dapat to. So, sinasabi, if A is related to B, then B is related to A. So, sabi nyo,
Yes, pareho na naman yun. Yes, so this means, ayan, this means, okay, so this means dot if A and B leave the same remainder, A and B leave the same remainder on division by M, then B also leave the same remainder upon division by M. And thus, R is symmetric. Ayan. Next question. Paano daw kung magdadagdag tayo ng C dyan? Ayan. So, ang sinasabi sa letter C, sa transitive, if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. So, kapag dito, kapag nagdagdag pa daw tayo ng isa dyan, for example, isang value, so dito yung C natin, magiging equal pa rin sila kasi nga, this is a congruent. Ang given sa atin ay congruent. So, kahit magdagdag pa tayo ng C dyan, kahit pagpalit-palitin mo yun, same pa rin sila na magiging remainder dahil nga, ang symbol natin ay congruent. So, therefore, this means, thus, R is transitive. Thus, R is transitive. Ayan. R is transitive. And R is equivalence relation. Ayan. So, yun lang yan. R is equivalence relation. Kasi nga, nasatisfy niya letter A, B, and C. Nasundan po ba ako ng taong bayan? BSED Math third year? Nakakasunod po ba? Ha? Yes po. Ayan. So next, let us solve another example. But before that, let's talk about the definition of congruence. Ayan. So the definition of congruence, sabi dyan, we define X congruent to Y modulo N if and only if X minus Y is a multiple of N based on our rule last time, no? Ayan. We write X is congruent to Y modulo N. Ngayon, ano lang ang tatandaan nyo dito, no? Always remember the relation congruent is an equivalence relation. Ayan. So, yung relation doon na congruent ay laging equivalence relation. So, ang kailangan mo na lang gawin ngayon, i-prove that the relation is an example of equivalence relation by satisfying our three properties, reflexive, symmetric, and transitive. Pero automatic, kapag ganyan, equivalence relation daw sila lagi. So halimbawa, this will be our last example for our first topic. Use the definition of congruence in terms of a multiple of the modulo to prove an equivalence relation. Ayan. So, use the definition of congruence of a multiple of the modulo to prove an equivalence relation. So again, letter A, i-test natin kung masasatisfy ba niya yung reflexive property. So again, ang sabi doon kanina, kapag reflexive, A is related to A. So therefore, if we have A is congruent to B modulo N or modulo M, so kung reflexive property yan, magiging A is congruent to A modulo M. Tama ba yan? Same pa rin ba ng ililib na remainder yan kapag ganyan? Same pa rin ba? Yes or no? BSED Math, third year. Kung A is congruent to A modulo M, same pa rin po ba yung magiging remainder niyan?
or kung itetest natin yung kanina sinasabi that x, if x is congruent to y modulo m, ang sabi, para daw ma-check mo yon kung congruent or same silang remainder, magiging x minus y is equal to m times q. So dito ba, kung gagamitin natin yan, magiging same ba yung remainder niyan? A minus A, magiging same ba yan? Ang sagot po ay yes, because on reflexive, no, sa reflexive, if we have x is congruent to x modulo m, ayan, nandito lang yun, x is congruent to x modulo m, if we're going to test this one using our definition, or since x minus x is equal to m times 0, same lang naman sila na magiging ano, kasi x minus x is 0, and m times 0 is 0, or 0 is a multiple of n. So therefore, R is, ayan, thus, R is reflexive. Ayan, reflexive yung given na yan. Next, letter B, symmetric. Pag symmetric yan, pagpapalitin natin si A, o sabi dyan, if A is related to B, then B is related to A. So, tama ba na magkakaroon ng ganyan? So, kung symmetric daw yan, so this means, again, ito nga pala ay congruent. So, kahit daw pagbalik rin po yung A and B, magiging same pa rin naman ang kanilang remainder. That's why we can say that this means, ayan, this means that if A and B live the same remainder. A and B leave the same remainder on division by m. Then B and A also leave the same remainder upon division by m. Ayan. So next, letter C tayo, transitive. So kung sa transitive, ita-test natin to, no? Tama daw ba yan? Na ito ay magiging transitive? Ang sagot pa rin ay yes. Kasi nga, based on kung dadagdagan mo yan, nasa congruent tayo, same pa rin siya na magiging transitive. No? So this, thus, we can say, ang sabi dito, if x is congruent to y modulo m, and y is congruent to z modulo m, same pa rin naman sila ng remainder, then x minus y is equal to mq, and y minus z is equal to mq then. Is equal to mq for some q and k is an element of v. It's an element of integers. So by addition, no? By addition, kung i-add natin yung dalawa na yan, this will become x minus y plus y minus z, tama, y minus z, ang magiging is equal to mq, tapos ito pala ay isa ay mq, tapos ang isa pala ay mk pala, sorry, mk, ito pala sila. So mk plus mk, ito ay magiging x minus z is equal to x minus z, tama, x minus z, this will be equal to, ayan, so x minus z is equal to m quantity q plus k. So magiging same pa rin naman sila ng remainder. So this means that x minus y is a multiple of n, thus x is congruent to y modulo m, making the relation transitive. Ayan, magiging transitive siya. So therefore,
Lahat yan na satisfied. Therefore, the given is an example of equivalence relation. But always remember, basta related si congruent na symbol, lagi siyang equivalence. Ang gagawin mo lang, ipoprove mo. Ayan. Nasundan po ba ako, BS Math third year? Nakasunod po ba? Any questions po about equivalence relation? Wala po bang tanong? Nagets po ba ako, Rika? Apo, sir. How about you, Noeline? Nagets mo ako? Yes po, sir. So, ayan na. So, expect ko sa midterm. Dapat masasagutan niyo ito ng tama. And that's it. That is our lesson 1. No? That is equivalence relation. So, now, let's move on to our next lesson about function. Nakikita ba yung screen ko? Nakikita ba yung screen ko? Nakikita po. Ayan, sige. Lalagari tayo ng lesson ngayon. Let's talk about one-to-one, onto, and composition of function. Familiar po ba sa mga word na to? Familiar ba dyan? Ha? Sa one-to-one lang. Uy, talaga? Di ba na-discuss sa ano? Sa logic nyo? O may logic and set theory kayo, di ba? Di ba na-discuss? Sa logic and set theory, sa number theory, di ba na-discuss? Parang hindi, sir. Hindi po ata kami nakaabot dyan. Ba't ganon? So, i-discuss ko ngayon sa logic eh. Same na lang din itong discuss sa inyo ngayon. So, ayan. So, at least, malalaman nyo kung saan yung onto ngayon. How about composition of function? Familiar po ba? Sa composition of function? Yun po ba yung may G of F? Oo, tama. Ayun. Tama yun. Yun. Yung composition. So, ibig sabihin, sa onto lang kayo hindi ganun familiar. Okay, discuss natin. So, let's talk about function. So, when we say function, sabi din, a function or mapping, other called by function of mapping daw, a function or mapping may be denoted as f such that x corresponds to y, no? Or simply y is equal to f of x. Some synonyms for the word mapping are map, functions, corresponds, and transformations. Ayan. So ito po yung mga words na ginagamit minsan sa functions, in terms of function, math, functions, corresponds, and transformations. Pero ito yung ginagamit nating symbol in our function. Ayan. So, ibig sabihin yan, f or the function of x corresponds to y. Simply, y is equal to f of x. Ngayon, paano ba yung sinasabi nating function na yan? For example, I have here the set of x. Set of x and set of y. Ay, pangit. Set of x and set of y with elements 1, 2, and 3, A, B, and C. So, paano pag sinabi nating function? How are we going to determine if the given is a function? Okay. Palitan natin. Gawin natin mas realistic. For example, sa x natin, nandito si Alden, si Daniel, si Coco. Ayan. Tapos nandito si May. Sa y natin, nandito si May. Ito si Catherine. Lenny, sir, Lenny. Uy, Yoko, baka maano ko dito Tapos si Lenny Marisigan po. si Julia. Ayan nako. Si Julia. Ayan. So, game. So, ngayon, paano pag sinabi nating function? Always remember, in order for us to determine if the given is a function using mapping diagram, we need first to secure that every element of x corresponds to only one element in y. Anong ibig sabihin nun? Dapat yung bawat element na kay x, isa lang ang corresponding elements na kay y. So we can say that this is a function if Alden corresponds to May, Daniel corresponds to Catherine, and Coco corresponds to Julia.
So this is an example of function. So paano ngayon, ito ay function, no? Paano ngayon kung ang mangyari, si Coco, ay naku, ano ba naman yan, naburo tuloy. Paano ngayon kung mangyari, si Coco, ay si Daniel, nakapartner na kay Catherine, at pinartner pa kay Julia. Ay, mamaya na pala, sorry, Char lang. Ayan, paano ngayon pala, kung si Daniel, ay nakapartner kay Catherine, at si Catherine, pinartner ulit kay Julia, ay kay Coco. Function pa ba yan? Opo. Yes, this is a function pa din. As long as walang nagtutu-timer kay X. Walang umuulit kay X. No? As long as walang umuulit kay X, function pa rin yun. So, as long as walang halimbawa, si Daniel, si Alden, hindi siya nag-two-timer, so hindi na siya pinartner kay Catherine sa kay Maine, hindi na yung function pag dalawa nagka-partner ni Alden. Kailangan, ang X ay isang beses lang lalabas. Okay? So ngayon, isa pa. So ngayon, paano kung try natin si Alden nakapartner kay Maine, si Daniel nakapartner kay Catherine, at kay Julia. Function pa rin ba yan? Hindi na po. Hindi na. Tandaan yung X mo, no? Hindi na magka-function niya kapag dala-dalawa na ang pinapalit sa'yo. Ayan. So, not function yan. So, kapag ganyan, yung ating X, no, na doble na, hindi na siya magiging function. Kailangan, isa lang ang nakay X mo. Isa lang ang partner ni X. Nasusundan po ba ako ng taong bayan? Ha? Nakakasunod po ba? BSED Math third year? Oh, naku, walang sumasagot. Yata ako susundan. Susundan po ba? Yes po, sir. Yes po. Okay, so ang tawag dyan ay mapping diagram. Now, function can also be represented as in a form of table of values, madali lang naman yan, and ordered pairs and graph. So try natin sa ordered pairs. So for example, I have here set S with elements of 0, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, and 3, 4. So, ito ba ay function? Yung set of ordered pairs na yan, function ba yan? Yes po. Paano? Paano naging function yan? Kasi sir, hindi naman po umulit yung X. Like Oh. 0, 2, 1, and 3. Okay, very good. Tandaan, no? Kapag ordered pairs ang given, para malaman niya kung function o hindi, titingin ka lang kay X. Uy, dalas naman yung X na tingnan. So, titingin ka lang kay X. So, dapat kay X, walang nauulit. So dito, ano ba yung X mo? Ang X mo dito, yung X coordinate na tinatawag. So those are 0, 2, 1, and 3. Once na walang umulit dyan kay X, kasi nga yung X to hindi na ulit, diba? Once na walang umulit kay X, ibig sabihin, yan ay function. Pero kung ganito yung mangyari, we have set S be 0, 1, 0, 2, 1, 1, and 3, 2. Function ba yan? Di na po. Hindi na. Bakit? Kasi umulit po si X. Ayan, umulit yung X na? 0. Okay, very good. So therefore, hindi na siya function. Nagigets po ba ako ng taong bayan? Nagigets po ba ako? Ayan. Ngayon, paano naman kapag graph? Kapag graph, mamaya di-discuss. Ayan, okay, sige. Discussion pa lang ngayon. Ngayon, paano naman kapag graph ang given sa atin? For example, sir, how are we going to determine if the given is an example of, if the given graph is an example of function or not? For example, I have here this one. Ay, naku. Ay, naku, pangit. Isa pa. Ayan, for example, ayan. Question, yung graph ba na yan ay function o hindi? Function po. Function. Bakit? Paano siya naging function? Hindi po dumoble yung value ng X. Hindi dumoble yung value ng X. Very good. No? Kasi class, kung titingnan niyo dito, no? If this point, no? Sorry. Ayan. If this point, ano ba yan? Ba't gumaganon? If this point
corresponds to this value of x and corresponds to this value of y, ito naman, dito, saka dito, hindi naman siya nadodoble, no? So ngayon, anong gagamitin natin in order for us to determine if the given graph is an example of function or not? Meron tayong tinatawag na vertical line test. Ayan. Vertical line test. So ano yung vertical line test? Sa graph natin, sa vertical line test, guguhit ka lang isang vertical line. Anong condition yan? Dapat isa lang beses tatama yung vertical line na ginawa mo sa ating graph. Sir, paano ka, may specific location ba kung saan mag-graph? Wala. Anywhere ka mag-drawing ng vertical, basta isang beses lang tumama yan sa graph mo, ibig sabihin, yun ay function. Nasundan po ba ako? Nakakasunod po ba? Yes po, sir. So, for example, burahin ko lang to. For example, ganito mangyari. Kung kanina, anong figure kanina? Anong figure yon? Ha? Yung drawing ko kanina, anong figure yon? Wala, di alam. Anong figure yon? Third year. Ha? Yung pag ganon, anong figure yan? Yung pa letter U. Yun ay? Union. Di ba yung drawing natin kayo na pag ganyan? Anong figure yan? La? Ano yan? Anong tawag dito? Ito ay? Di nyo alam? Hindi po ba yun? Hindi. So yun sa sets yun eh. Ito Sirat yung na, ganito. sir. Di nyo alam? Ito ay? Open upward. Parabola. Yun yun, o diba? Okay, sorry. Parabola tawag dyan. Ano? Ayan, parabola. So ngayon, parabola yung graph kapag ang ating equation, ang highest degree niya ay 2. Kapag x squared plus 2, parabola may drawing nun, or figure nun. So paano naman, kung paano kapag ganito? Function ba yan? Enough. Bakit? Kasi po pag gumuhit po tayo ng vertical line, 2 beses po yata ang tatama. Very Ay. good. Tama. So kapag gumawa tayo ng vertical line, ilang beses tama? 1, 2. Eh ano ba yung condition? Dapat isang beses lang siyang tatama. So since ganyan, this is not a function. Nagets po ba ako? BSED Math third year? Yes po, sir. Ayan, next tayo. So a function, okay na pala dyan. Okay? So, okay na tayo dyan. Mabuti tayo. Discuss ko na yan. Ayan, discuss ko na yan. Ayan. So let us solve some examples about function. Okay pala. Sorry, may nakalimutan pala ako. So, di ba ang sabi ko kanina, ay, ba ito yung ganyan? Ulit. Ayan. Di ba ang sabi ko kanina, ganito, kung meron tayong set X consisting of 1, 2, and 3, and we have set Y consisting of A, B, and C. Ayan. Set Y consisting of A, B, and C. Ngayon, ang sabi natin kanina, if 1 corresponds to A, parang ginawa ko lang pangalan kanina, no? 2 corresponds to B, and 3 corresponds to C. Where, sabi natin dyan, X corresponds to Y. So ngayon, anong sinasabi dyan ngayon? Always remember, no? Always remember, in our function F, where X corresponds to Y, in our function F, where X corresponds to Y, or X corresponds to F of X, and X corresponds to F of X, always remember here, F of X and F of X is a rule for obtaining images. Obtaining images of X under F. Of X under F. Ano sinasabi dyan? So dito, sa mga parts sa illustration na yan, meron tayong tinatawag na image at pre-image. Yung part na tong Y, ang tawag dito, ang tawag dyan ay image. At ito namang X natin, ang tawag dyan ay pre-image. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng class, pag na-perform natin yung function using the variable or the values of X, the outcomes will become Y.
Kasi dalawa lang yan. Pag pinag-usapan ng ang function, we have input and output. No? We have input and output. Yung input natin, yung mga values na ginagamit natin as variable x, at yung output natin, yung kalalabasan as f of x or y. So dito, yung pre-image na tinatawag, sila yung ating inputs. At yung y naman, yung image, sila yung ating magiging outputs. Therefore, we can say here that 1 is the image, A is the image of 1, B is the image of 2, and C is the image of 3. Nagigets po ba ako ng taong bayan? Nagigets po ba ako? Yes, sir. Ayan, yan po ang tawag sa B. Ngayon, ano naman tawag natin sa values na nakay X? Anong tawag dyan? Ha? Domain po. Very good. Ang tawag dito ay domain. All values that X can take, ang tawag doon ay domain. Ngayon, yung set naman na yan ng ating ayan, domain, set of pre-images. Ayan yun. Ngayon, ang ating Y naman, ang tawag dyan ay codomain. Ayan. Ang tawag dito ay codomain. Yung Y na yun. Yung buong Y na to, ang tawag dyan ay codomain. Ngayon, the part of the codomain used in mapping is called range or image. So yung mga values na to, ang tawag dyan ay range or image. So yung buong part na yan ay codomain, yung buong Y. Nasundan po ba ako ng taong bayan? BS EdMath third year? So these are the parts of mapping or function. Nasundan po ba ako third year? Nakasunod po ba? Apo. Ayan. Very good. Ayan. So kailangan ito bilis namin. Isa pa tayong topic. Magpa-5 na pala. So ngayon, let us have some examples. So sabi dyan, for instance, we have the functions of z that corresponds to 0, 1, 2 up to positive infinity, or n corresponds to n squared. So anong ibig sabihin yan? So sabi dyan, it designates the mapping in which the image of each integer n is n squared. So anong pinalalabas nun? Ang sinasabi nun, class, no? Kung meron tayong pre-image consisting of n, so yung image na halimbawa 1, 2, 3, and 4. Ano daw yung magiging pre-image niya? Ha? 1, 4, 9, 1, 4, 9, and 16 po. 16. Very good. Kasi nga, ang sabi, ang image natin ay magiging n squared. So 1 corresponds to 1, 2 corresponds to 4, 3 corresponds to 9, and 4 corresponds to 16. So yan po yung sinasabi dito sa function na yan. No? So ito daw, ayan. So ito daw ay magiging function since as long as magiging function siya as long as walang nauulit kay x. Wala naman nauulit dito. Diba? So this is an example of function. Isa pa. F is a function where z corresponds to z positive such that f of x is equal to x over x minus 1 where x is not equal to 1. So, ibig sabihin nito, z positive, ang pwede lang maging value ng x is greater than or equal to 2. No? X is greater than or equal to 2. Ngayon, given this statement, what will be our domain or pre-image and codomain? Ayan. Ano yung magiging pre-image natin sa ka-image given this statement? So, ganito lang. For our domain, ayan. For our domain or pre-image, isusulat natin ang pre-image or domain natin as the set of z and the set of z or integers minus the set of 1. So, ano ibig sabihin yan? So, kasi nga, ang given sa atin, z positive. So, lahat ng z positive nag-start kay 1, 2, 3, pataas. No? At sinabi sa condition, x is not equal to 1. So that's why ang ating domain, yung x mo, hindi pwede maging equal kay 1. That's why sa pagsulat ng domain, ang magiging sagot natin ay z set of integer plus, ayan, z positive minus 1. Kasi nga hindi pwede siya maging equal kay 1. So ngayon,
Ayan. So, ang tawag dito ngayon ay pre-image. Yung ating codomain naman natin, plus, ano sa tingin niyo magiging sagot? Kung ito ay magiging, lahat ba ay positive? Kung papalitan ko ito ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, lahat ba ay positive na sagot? Opo. Positive. Opo. Very good. So, ang magiging codomain mo ay set of positive integers. Ayan. Codomain is the set of positive integers. Now, ang problema mo ngayon, hahanapin natin yung range. Ayan, yung range. So, paano na kaya natin mahahanap yung range? Ayan, yung range. So, sa range, in our range, in order for us to determine our range, ganito lang. Diba we have f of x is equal to x over x minus 1? Ang una mong gagawin, if we have f of x is equal to x over x minus 1, ang una mong gagawin, we will change f of x in y. Ganun naman talaga yan. Is equal to x over x minus 1. Ngayon, ano gagawin mo? We will just solve for the value of x. Ano gagawin dyan? Cross multiply. So it will become x is equal to y, quantity x minus 1. Then, distribute natin yung y. It will become x is equal to yx minus y. Yx minus y. Then, pag samasamahin mo lahat ng may x sa kabila, it will become x minus yx is equal to negative y. Ayan. Is equal to negative y. Then, solve for the value of x. Ano yung common dito sa left side na equation? Ano yung common? Y po. Ano yung common ulit? Sorry. The Negative. common x. Y po. X. So, pwede mong ilabas yung x. It will become x quantity 1 minus y is equal to negative y. So, paano maalis yung 1 minus y sa tabi ni x? Divide both sides by 1 minus y. So, the answer will become x is equal to negative y all over 1 minus y. Or pwede, kung ayaw mo may negative si y, multiply mo both sides by negative, no? It will become x is equal to y all over y plus 1. Ayan, y plus 1. Y minus 1. Y minus 1 pala. Y minus 1. So, x is y minus 1. Ngayon, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan that the value of y, no, the value of y cannot be equal to 1. Ayan. The value of y cannot be equal to 1. Therefore, our range, the answer in our range will be the set of z where we will eliminate 1. Ayan. So therefore, ito na yung ating domain or pre-image. Ito yung codomain at yung ating image or range ay z minus 1. Z minus set of 1. Nasundan po ba ako BS Math 3rd year? Nakasunod po ba? So sa exam, para ma-proof yan, ganyan ang gagawin nyo. Nasundan po ba ako? 3rd year? Naku, paano hindi nakakasunod? Ayan. So next example. So we have two kinds of function. We have one-to-one and on-to. So alam ko, familiar na kayo sa one-to-one. Ayan. So we have one-to-one and on-to. So isa-isahin natin. Paano ba malalaman if the function is one-to-one? No? How are we going to determine if a function is one-to-one? By the way, one-to-one function can be written as simply 1, number 1, saka 1. Yan. One-to-one ang ibig sabihin niya. No? Can be written as dot symbol. Ngayon, alamin natin kung ano ba yung one-to-one. So always remember, no? So in order for us to determine if the function is one-to-one or not, we will let the function x sub 1, or sorry, x corresponds to y. So the function f of x is 1-to-1 if f of x sub 1 is equal to f of x sub 2, then
it follows dot x sub 1 is equal to x sub 2. Ayan. So, in other words, pwede naman baliktad, if f of x sub 1 is not equal to f of x sub 2, therefore, x sub 1 is not equal to x sub 2. Pwede yun. So, most of the time, ito naman ginagamit natin yung naka-equal. Ngayon, para malaman doon na function yan, dapat, if our function 1 is equal to function 2, dapat, yung x sub 1 mo, magiging equal kay x sub 2. For example, let's test this one, if it is a function or not. For example, we have function f of x is equal to x squared. Ito bang f of x is equal to x squared? Function ba yan o hindi? Or one-to-one function ba yan o hindi? So, i-test natin kung one-to-one function to o hindi. So, paano malalaman yun? Ganito lang. We will use f of x and f of x sub 2. Sabi kasi, f of x sub 1 is equal to f of x sub 2. So, ngayon, ang gagawin mo lang, si x ay papalitan mo ng x sub 1 saka x sub 2. Ano ba yung function na yun? So, magiging ito ay x sub 1 raised to 2 is equal to x sub 2 raised to 2. So, saan galing yun? Kasi nga po, ang sabi natin, f of x is equal to x sub 2. Eh, yung x na to, papalitan mo na ng x sub 1, therefore, magiging x sub 1 raised to 2. Tapos, yung x na mapapalitan mo ng x sub 2, kaya magiging x sub 2 raised to 2. Nasusundan po ba ako, third year? Sir, paulit po. Okay. So again, sir, saan nanggaling to f of x sub 1 is equal to f of x sub 2? Dito sa rule. Ang sabi kasi dyan, ganyan. So ngayon, kailangan pag nag-solve tayo, ito yung lumabas. So ngayon, we have the function f of x is equal to x squared. Ang gagawin mo lang, rule natin, ito, ginamit ko lang yan. Ang gagawin mo lang, yung x mo, papalitan mo ng x sub 1. Eh ano ba yung rule, ano ba yung function natin? X squared. So ibig sabihin, dito rin yung x na to, papalitan ko ng x sub 1. Kaya magiging x sub 1 raised to 2 is equal, ito naman, f of x sub 2. Dito yon. So yung x naman dito, ay papalitan mo ng x sub 2. So ito ay magiging x sub 2 raised to 2. Nasundan ako? Nasundan po ba ako, BS Ed Math? Third year? Nakasunod po ba? Sir, kung ano po yung degree na meron yung given, yun po yung degree na gagamitin. Yes. So halimbawa, ang nandito ay square root of x. Nalalabas doon, square root of x. Nasundan ako? Kung nandito ay x cube, ang lalabas dito, x cube. Pero still, x sub 1, x sub 2 pa din. Gets ako? Yes po. Okay. So, ang nakalagay dito ay x ay square, kaya square nga gamitin natin. Ngayon, how are we going to eliminate square? Square root po. Very good. Get the square root of the both sides of the equation. Now, question. What is the square root of x sub 1? What is the square root of x sub 1? Ano? For example, what is the square root of 9? Ano sagot? Ano sagot niya? 3 po. Okay. That is the misconception nating math major sa kanang mga student. That the square root of a number is always positive. Bakit? Hindi ba pwedeng negative 3 times negative 3? Ano sagot? 9 pa din. 9 pa din ah. Diba? So, nagbabase lang tayo madalas sa 3 times 3. 9. Pero, hindi pwede. Pwede rin naman na negative 3 times negative 3. Same number pa din. So, square ng negative 3, 9 din. So, ibig sabihin, the square root of a number is not just positive always, no? Hindi na laging positive. Ang isasagot nyo, positive or negative. So, therefore, if we're going to get the square root of x sub 1 raised to 2, the answer will become positive or negative x sub 1 is equal to positive or negative x sub 2. Question, equal ba talaga yan? Yes or no? Equal ba talaga to?
Oh, sagot. Positive or negative square, positive or negative x sub 1, equal ba talaga yan kay positive or negative x sub 2? Try po, sir. O go, sige. Sir Michael. Base po sa given parang equal. Kasi yung f of x po naka-equate po doon sa value ng x squared. Okay. Try sige. lang po Oo, sige, ayos lang. Okay, sige. So, pwede yun. Kaya lang, ang ginamit natin ngayon ay square root. So, again, we have positive or negative. So, halimbawa, yung x sub 2, 3 yan. Ito x sub 1, 3 din. Kaya lang, ang tanong, lagi ba na kapag positive to, positive din yun? Ay, hindi po. Hindi, di ba? So, possible or pwede mangyari that this one is positive and this one is negative. Therefore, we cannot say directly that x sub 1 or positive and negative x sub 1 is always equal to positive and negative x sub 2. So, therefore, hindi sila equal. So, ngayon, ang tanong, one-to-one function ba yan? Ang sabi, if f of x sub 2 or f of x sub 1 is equal to f of x sub 2, ito yung ginawa natin. In-equate natin sila. Dapat, ang kasunod daw, x sub 1 is equal to x sub 2. Ano ba lumabas sa final answer? Positive and negative x sub 1 is not equal to positive and negative x sub 2. So, ibig sabihin, contradicting siya. Nasusundan po ba ako? Therefore, this function is not one-to-one. Nasundan po ba ako? BSED Math third year? Nasundan ako? Third year? Yes po. Ganun lang yan. Ayan. So, another example. Ayan. Okay. So, we're done with two kinds, one-to-one. So, we're done with one-to-one. Ngayon, meron pa pala akong isa. Okay, wag na ngayon. Ayan. So, now, let's move on to, okay tayo dyan. Meron pala on to dyan. Horizontal line test. Ang question ngayon, kanina, sa graph, meron tayong vertical line test para malaman kung ang graph ay function. Ngayon, paano malalaman or how are we going to determine if the function is one-to-one or not? We have what we call horizontal line test. Ano ngayon ang rule sa horizontal line test? Ganito. Example. I have here a graph. No? And this one. Kanina, tinanong ko, ito ba ay function or not? Function. Function. Tama. Function yan. Gamit yung vertical line test kasi isang beses na nag-click. Ngayon, ano ba yung rule sa horizontal line test? Ganito lang. Gagawa ka lang ng horizontal line at dapat ang rule dyan, isang beses lang tatama yung ginawa mong horizontal line sa ating function. Dito ba? Ilang beses ba tumama? Ilang beses tumama? Dalawa. Ayan. Ayan. So, dalawang beses na tumama. Dalawa po. Ibig sabihin, this is not one-to-one. At alam niyo ba ang graph na to? Ang graph na to is f of x is equal to x squared. Na-prove natin kanina that iyan ay hindi function, ay hindi one-to-one. Gets po ba ako, BSED Math third year? Opo. Yes po. So ngayon, para may shortcut tayo, did you know that the function with even exponents, for example, x squared, x raised to 4, x raised to 6, x raised to 8, those are not one-to-one functions. Functions with even exponents are not one-to-one function. Pwede para may makakatanong sa exam na multiple choice. Ayan. Yan ay mga yan ay hindi one-to-one function. Paano naman kung ganito ang graph mo? Kung ang graph naman natin is f of x is equal to absolute value of x. Kung absolute value of x ang shape ang ating function, ang figure niyan ay pagganire. Letter B. Ayan, letter B. Ngayon, kung ganito yung figure, meron tayong cusp or sharp corner. Yan ba ay
one-to-one function o hindi? Hindi po. Hindi. Very good. Kasi kapag gumawa tayo ng horizontal line test, hindi pa rin yan magsasatisfy dahil dalawang beses pa rin yan mag-meet. O, diba? So this is not one-to-one function. Ganun lang yan. Ayan. So again, may tinatawag tayong horizontal line test. Ayan. Okay, mamaya na yan. So ngayon, we have another example for one-to-one function naman. Di ba, familiar tayo sa permutation. Pinag-aral natin permutation dati, di ba? So sa permutation, ganito yan. Ayan, wait lang. Gawin ko lang. Ayan. So let's talk about permutation. Ayan, nag-discuss natin ito permutation. Kung sabihin sa akin, hindi nyo alam ha. Permutation. So sa permutation, for example, we have alpha. That is 1, 2, 3. Ay 1 goes to 2. 2 goes to 3. And 3 goes to 1. Yan yung permutation natin. So ngayon, dito, since ang sabi 1 goes to 2, ibig sabihin yan, alpha of 1 is equal to 2. Alpha of 2 is equal to 3. And alpha of 3 is equal to 1. Ang tanong, may nauulit pa sa excess natin dito na sa loob ng alpha? May naulit ba? Ha? Wala. Wala. Eh, di ba sa permutation naman, kadalasan walang nauulit dito sa taas? Kasi lagi lang siyang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tama po ba? Yes po. Therefore, this is an example of one-to-one. One-to-one function yan. Permutation is one of the best example ng one-to-one function. Ganun lang yan. So we're done with horizontal line test. Now, let's talk about, by the way, one-to-one function is also called as injunction. Injunction or injective. Ayan. So one-to-one function is also called as injunction or injective. Ayan. Nakalimutan ko lang. So now let's move on to injective mapping. So in injective mapping naman sabi dyan, let F be a mapping such that distinct element x sub 1, x sub 2 of the domain always have distinct element of images of f of x sub 1 and f of x sub 2. So yung ginawa natin kanina, na yung f of x sub 1 is equal to f of x sub 2, it follows that x sub 1 is equal to x sub 2. Yung po yung tinatawag nating injective mapping, yung rule na yon. So this time, magbigay lang tayo ng isa pang example. Show that f of x is equal to 3x minus 2 is 1 to 1. Okay. So using this, no, i-show daw natin that this function is 1 to 1. Again, ano ulit yung rule natin kanina? We have f of x sub 1 is equal to f of x sub 2. So kailangan ang magiging result mo ay ano ulit? X sub 1 is equal to x sub 2. So i-try nga natin dito kung ang lalabas ba ay magiging ganito. So again, ano nang gagawin mo? Yung x ay papalitan mo ng x sub 1. Therefore, it will become 3x sub 1 minus 2 is equal to 3x sub 2 minus 2. Gets po ba ako? Nasundan po ba ako ng taong bayan? Third year? Yes po. Okay. Ngayon, anong gagawin natin sa negative 2? Pwede ba itong ma-cancel? Yung dalawang negative 2? Yes po. Yes, kasi kung gagamit tayo ng APE, mawawala talaga sila. Cancel yan. Ano matitira? 3x sub 1 is equal to 3x sub 2. Question. Ayan. Paano ma-eliminate yung 3 sa tabi ni x sub 1 sa kanya x sub 2? Paano ma-eliminate? Divide both sides by 3 po. Very good. Divide both sides by 3. Ano lalabas? X sub 1 is equal to x sub 2. Pareho ba ng inaasam natin resulta? Yes po. Yes. Therefore, we can consider this one as 1-to-1 function. Or, thus, or therefore, f of x is equal to 3x minus 2 is
one-to-one function. Gets po ba ako? BSED Math third year? Ha? Nagets ako? Okay, so that is what we call injective mapping. So now, let's move on to another type of function, that is one-to-one, onto function. When we say onto function, let f be the function such that x corresponds to y. The function is said to be an onto function if for all y is an element of the set of y, then there exists x is element of the set of x. Ano lang ibig sabihin niya? Ganito lang. Always remember, kay one-to-one function, dapat lahat ng elements ni x, halimbawa 1, 2, 3, tapos A, B, C, at D. Ang rule kay one-to-one function, dapat lahat ng elements kay x ay may corresponding elements kay y. Walang naiiwan para siya ay maging one-to-one function. Example, this one, 1 corresponds to A, 2 corresponds to B, 3 corresponds to C. This is one-to-one function. Next, paano naman kapag not one-to-one? For example, we have x, 1, 2, 3, and 4. Y, A, B, and C. 1 corresponds to A, 2 corresponds to B, 3 corresponds to C. This is not one-to-one. Bakit? Again, ang sabi ko, para maging one-to-one, dapat lahat ng elements ni X merong kapartner kay Y. Eh dito kawawa naman si 4. Naiwan siyang walang kapartner. Loner. No? So hindi yan one-to-one. Gets po ba ako? BSED Math third year? Nasundan ako? Yes Ha? po. Next, alamin natin ngayon si onto. Paano naman si onto? Kung kanina kay one-to-one, ang priority mo ay kay X. Lahat dapat ng elements ni X ay meron kay Y. Ngayon naman kay onto, ang priority mo ay si Y. Dapat lahat ng elements ni Y ay may kapartner kay X. Example, we have X, we have 1, 2, 3, and 4. Y is A, B, and C. So we can say that 1 is corresponds to A, 2 corresponds to B, 3 corresponds to C. So this example is an example of onto function. Why? Because as you can see, all elements of Y has corresponding elements or distinct elements in X. This is onto function. Nasusundan po ba ako? BSED Math third year? Yes po, sir. Nakakasunod po ba? So, paano naman yung not onto? Kapag naman not onto, we have X, 1, 2, 3, and 4. Y, A, B, C, and D. Kapag not onto naman, 1 corresponds to A, 2 corresponds to B, and 3 corresponds to C. Eh, paano si D? Naiwan siya. So, this is not onto function. Nagets po ba ako? BSED Math third year? Nagets po ba ako? Opo. Opo. Okay. Eh, paano kung ganito? I have here elements of X. 1, 2, 3, and 4. And Y, A, B, C, and D. 1 corresponds to A, 2 corresponds to B, 3 corresponds to C, 4 corresponds to D. Ano yan? Onto po. Onto. Why? Because all elements in Y has distinct elements or has distinct corresponding element in X. Onto lang ba yan? One-to-one din po. Very good. Yan po ay one-to-one and onto. So, pwede pala yun? Yes. As long as walang naiiwan sa kanila. Now, kapag ang ating function ay one-to-one and onto, ang tawag dyan ay isomorphism. Isomorphism. Ayan. Isomorphism ang tawag if the function is both one-to-one and onto.
Nagets po ba ako? BSed Math third year? Nagets ako? Yes po. Yes po, sir. Ayan. So that is isomorphism. Pero ang tanong ko ngayon, what if 2 corresponds to C? Anong tawag dyan? Ha? 2 corresponds to C. Anong tawag dyan? Kapag ganyan. Oh, Not function. very good. Galing. That is not a function. No? If 2 corresponds to C. Kasi nga, dodoble na hinahay corresponding lang 2. Oy, galing. Madali lang exam kapag ganyan. Next. Now, by the way, kung ang tawag natin sa one-to-one function ay kung ang tawag natin sa ano ba sabi ko ngayon? Injection pala ng injection kapag one-to-one function. Hindi pala injunction. Ano ba yan? Injection. Ayan. Kung ang ating one-to-one function ay injection or injective, ang tawag naman dito sa ating onto function ay surjective. Surjective. Ayan. Surjective naman ang tawag kapag onto function. Ayan. So let's now talk about surjective mapping. So sabi sa surjective mapping, if the images set of a mapping F from X to Y is the same as the codomain Y, the mapping is to be surjective. Ayan. So ang sinasabi sa surjective mapping, no? Or in other words, a mapping is surjective when every element to the codomain is in the image set. Kagaya ng sinabi ko kanina, lahat dapat ng elements kay Y ay merong kapartner sa elements ni X. So a surjective mapping from X to Y is also called a mapping from X onto Y. So again, when every elements in the codomain, ito yung Y, syempre, is in the image set. Ayan, meron silang kapartner. Yun lang yung surjective mapping. Dito yan. Ito. Ayan. So ito yung natawag natin surjective mapping. Next, we have bijective mapping. So ano naman yung bijective mapping? Ay, wala pala, sorry. Mamaya na. Yung bijection kasi, bijection, that is also isomorphism. Yung bijection. Ibig sabihin, the function is both one-to-one and onto. Ang tawag doon ay bijection. So now, let us solve some example. In this example, we have f of x is equal to 2 minus x all over x plus 1, where the function z sub x is corresponds to z sub y is the function an onto function. Now, paano malalaman kung onto function yan? So dito, sa given na to, always remember that z sub x is what we call the set of integers. Set of integers. Yung z sub x. So, yung atin namang z sub y, so ito yung ating domain, ito yung ating domain, no? This will be your domain. And yung z sub y, set of integers din yan. And these are the codomain. Ayan, codomain. So ngayon, how are we going to know if it is onto or not? Again, ang mahalaga lang sa ating malaman, no? Lahat dapat ng values ni y ay may corresponding values kay x. That's why, in order for us to know if it is an onto, first thing that we need to do is to solve for the value of x. Solve for x in this given. So in solving for x, we have f of x is equal to 2 minus x all over x plus 1. Ayan. X plus 1. Ang gagawin mo lang dyan, change mo to kay y. So maging 2 minus x all over x plus 1. Cross multiply, it will become y quantity x plus 1 is equal to 2 minus x. Distribute si y, it will become yx plus y is equal to 2 minus x. Factor si, ayan. Pag samasamahin lahat ng may x, it will become yx plus x is equal to negative y plus 2. Then, i-factor si x, it will become quantity x, ay x quantity y plus 1 is equal to negative y
plus 2. Divide both sides by y plus 1. It will become x is equal to negative y plus 2 all over y plus 1. Ngayon, ang question, ano lang ang limitations ni y? Dapat si y ay hindi maging equal kay ano? Ano yung limitations ni y? Negative 1 po. Negative 1 po. Hindi pwede maging equal kay negative 1 or simple, pwede rin palang ganito, no? Ito ay 2 minus y. Wait lang nga, baka nagkamali ako. So this will become, so tama. So dapat ito ay hindi maging equal kay negative y. So ngayon, since sabi nyo, dapat yung y natin hindi maging equal kay 1, since x is undefined, 6x is undefined when y is equal to negative 1, then y is equal to negative 1 is an element of z. Y. It's an element of zy. There exists no x in zx to form the relation to y. Ngayon, ang question ko, yung given ba ay onto o hindi? Given this realization, onto ba yung given o hindi? Again, ano yung i-consider mo kay onto? Dapat lahat ng values kay y may corresponding values kay x. Eh ano ba yung lumabas ngayon? Hindi po siya onto. Very good. Hindi siya onto kasi kung ang y mo ay negative 1, wala siyang corresponding values kay x. Kasi nga, undefined. Tama po ba? Tama po ba? Nasundan po ba ako? Yes, sir. Eh, ang ating rule, dapat lahat ng values kay y may corresponding values kay x. Eh, paano kung y mo ay negative 1? Ang lalabas ay undefined. When we say undefined, we do not have the specific value for that. That's why the given f of x is equal to 2 minus x all over x plus 1 is not an onto function. Nag-gets po ba ako? BSED Math, third year. Nasundan Yes, po ba ako? So thus, or therefore, the function, o lagay ko na lang, the function f of x is equal to 2 minus x all over x plus 1 is not onto. Ayan, is not onto function. Ganun lang po yun. Nasundan po ba ako? Question? Baka di nakakasunod? O natutulog na iba dyan? Sige nga. Nasundan mo ba ako? Joneline Magan? Yes po, sir. Galing. How about you, Junel? JB? Are you following? JB Marie Adaya? Sakto lang po. Okay. So, chinecheck ko lang. Mamaya kasi iba, wala na pala dito, no? Naka-join na lang. O, next. Okay. Number 4. Number 4 dapat to, no? If f of x is equal to x squared, an onto function. Plus, tanong ko sa inyo, one-to-one function ba to? Hindi po. Hindi, kasi based on our proving kanina, no, hindi siya one-to-one function. Ngayon, alamin naman natin kung onto function siya. Ayan. So, alamin natin kung onto function. Again, ang rule natin kay onto, dapat each element in y has distinct corresponding elements to x. So, in order for us to solve for this one, ayan. So, ang gagawin lang natin, to solve for x. So, isosolve natin si x dito, no? So, we have f of x. Again, solve for x. So, we will have f of x is equal to x squared. Again, change si f of x sa y. It will become y is equal to x squared, no? Then, how are we going to eliminate, x?
para ma-solve si x, paano mawala si x sa, yung square pala. How are we going to eliminate Square root square? po. X, sorry. Ano gagawin? Ano gagawin? Square root po yung both sides. With both sides. So it will become x is equal to square root of y. Now, given this situation, do you think is it onto function or not? Onto function ba yan? What do you Hindi think? po. Okay. Kasi po, paano po kung maging negative po yung value ng y, di imaginary po yung x? Very good. Ayan, galing naman. So, tama. Tama. So, hindi siya magiging onto. Kasi nga, no, wala namang binigay sa ating given eh. Ang sabi, y is an element of integers. X is an element of integers. Ibig sabihin, kahit anong value nila pwede. Pero kung sinabi dyan kasi, kung ito lang ay positive, okay sana. Paano nga kung ganun mangyari? How about if x is equal to the square root of negative 1? Magiging imaginary yan. And we do not have a specific value for imaginary number. That's why, ayan, therefore, the function f of x is equal to x squared is not onto. Kasi nga, okay, magkakaroon tayo ng specific value ng x, kaya lang, wala siyang corresponding value kay y. Nasundan po ba ako, BSED Math third year? Nakakasunod po ba? Yes, po, sir. Ayan. Very good. How about this one? Gawin naman natin cube. Ayan. So if f of x is equal to x cube, where the function is such that r sub x corresponds to r positive, onto function daw ba yan? What do you think? Magiging onto function ba yan? Opo. Yan po ay ano? Onto po, opo. Onto. Very good. So ito ay magiging onto function, no? Magiging onto function to kasi magkakaroon pa rin tayo ng sagot dito. So i-prove pa rin natin. So again, we will solve for the value of x. So solve for x. So you have f of x is equal to x cubed. Oh, sorry. So palitan yan, y is equal to x cubed. Paano maalis yan? So ito ngayon ay magiging x is equal to cube root of x. Still, kahit ang x ay cube root of y. Still, kahit ang value ng y mo ay negative, may sagot pa rin tayo. Kahit ang value ng x mo ay, kahit ang value ng y mo ay positive, may sagot pa rin tayo. Therefore, the function f of x is equal to x cubed is onto. Nagets po ba ako doon? BSED Math third year? Nasundan ako? Ha? Yes po. Okay, very good. So next. Okay na tayo dyan. Now, let's talk about some special functions. Ayan, di natin ganun di-discuss, mabilisan na lang. So, in some special functions, we have what we call signum. Y is equal to SG and X. Ang tawag dyan ay signum. Ayan, signum of X. So, Y is equal to SGN of X is what we call signum of X. So, sabi dyan, the signum of X is defined by this one. Y is equal to, para siyang signum function is like piecewise function. Piecewise function. Piecewise function. So, piecewise function, pag sinabing piecewise function, ito yung function na kung saan marami tayong equation. Piecewise function is consisting of multiple equation, where each equation has corresponding condition. Like for example, here, we have equation 1, 0, and negative 1. At each equation has corresponding condition where 1, if x is greater than 0. 0, if x is greater than, is equal to 0. And negative 1, if x is less than 0. So ito po yung ating tinatawag na signum of x. Ayan. Signum of x po ang tawag dyan. So note that signum of x is, always remember, no, that signum of x is not one-to-one function. Ayan, hindi siya one-to-one function. Yung signum of x na yan ay hindi one-to-one function. Kasi kapag nag-graph tayo ng signum function, for example, ayan, i-graph natin yan.
Ito yung ating function. So, ito ngayon ang 1, no? For example, ang ating x daw ay 0, ang magiging sagot natin sa y ay 1. So, for example, ito yung 1. Ano ba yan? Ba't gumaganon? So, for example, hindi ko siya bibilugan. Ano? Ayan. So, for example, this one is 1. Tapos, ito ngayon ang, sabi, if x is equal to 0, so 0, yun yun. Ano ba yan? So, 0, ito yun. Ay, dako, di ko mapantay. Ayan, wait lang. Hirap pala mag-graph dito. Ayan. So, basta yung 0 ay lalabas na nandito rin. Tapos, y daw natin is negative 1 if x is less than, ayan, ito pala, kasama pala dito yung sa 0. Ayan. If x naman daw is less than 1, ito yon. So, dito siya. So, ngayon, kung papansinin mo, no, again, hindi siya one-to-one function kasi nga, dapat isa lang ang value na nakay y. Eh kung titingnan nyo dito, kung gagawa tayo ng tinatawag nating sa horizontal line test, no? Sa horizontal line test, marami magiging value kapag dito. Halimbawa dito. Nagwawa ako ng horizontal dito, ng horizontal line test dito. Dito. Isang damukal na x ang makukuha niyan dito. Ayan, no? So therefore, hindi siya one-to-one function. Always remember, no? Yung signum of x na yan, hindi siya laging one-to-one function. So kahit nasabihin natin kung anong given dyan, hindi siya laging one-to-one function. Nasusundan po ba ako? BSED Math third year? Ha? Sir. Go. May Question. tanong. Bali sir, sa signum po, lagi muna po namin gagraph, ganun po, para po ma-determine kung one-to-one, ganun sir. Okay. Pero ang lagi naman yan, yung signum, hindi siya one-to-one. Pero kung kailangan ng proof sa exam, kailangan nyo i-graph. O kaya, pwede nyo sabihin na pwede siya isulat into image. For example, this one. Sabi dyan, if the signum of x or signum of, sabi ito kasi, if the signum of, sabi niya, if signum of 1 is equal to 1. Kasi nga, if x is greater than 0, so 1 yun, is equal to 1. And signum of 0 is equal to 0. At yung signum natin ng negative 1, ayan, makababa si negative 2, is equal to, is negative 1, is equal to negative 1. Ngayon, ito lang, pwede mo na siyang ma-proof, no? Ma-proof kasi, kung dito, kung ganyan ang given na statement niyan, wala siyang consistency. Kasi nga, kapag ganyan, kung titingnan mo dito, marami kasing value yan eh. Pwede yan umangat na umangat. So dito, kung igagraph mo siya, ganyan yung itsura niya, marami siya magiging value ni x. Possible na value ni x. Kasi x is greater than. No? Pero kung sinabi dyan, x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2, 1-to-1 yan. Kasi x has distinct element of x lang, isa lang element sila. Since dito, greater than inequality yan, marami. Ayan. So, nasundan po ba ako third year? Nasundan ako? O, baka may questions dyan. Wala. Ayan, next. Kung meron tayong signum, meron na tayong na bracket function. Yung bracket function naman, sabi dyan, the bracket function denoted by the symbol, bracket of x, is defined as the greatest integer less than or equal to x. Greatest integer less than or equal to x. Ibig sabihin, yung mga sinasabi nating signum sa bracket function, we do not have a specific value of x for them. Wala tayong specific na value, hindi sila equal. Kanina, greater than or less than. Ngayon naman, greatest integer less than pa din. So wala tayong specific na value. Pwede yan umangat, pwedeng bumaba. So example daw, in bracket of 1.9, the greatest integer less than or equal to 1.9 is 1. Also, pwede rin na kasi natin sabihin that in bracket 1.8, pwede rin na sabihin that the greatest or less than or equal to 1.8 is 1 din also. Therefore, bracket integer or bracket function
is not one-to-one. Hindi rin siya one-to-one function. No? Kasi nga, based on here, no, we have bracket of 1.9. Ang sabi, bracket of 1.9 is equal to 1. And bracket of 1.8 is also equal to 1. But, no, ito yung y natin, pareho silang 1, no, yung ating f of x sub 1 is equal to f of x sub 2 kasi ito yung f of x sub 1 natin eh. Ito yung f of x sub 2 eh. So f of x sub 1 is equal to f of x sub 2. Pareho silang 1. But x sub 1 is not equal to x sub 2 because 1.9 is not equal to 1.8. Gets po ba ako? BSED Math, third year? Nagets ako? Ha? Nagets po ba ako? So sa exam, ang lalabas ay gagayang ganito. So ipoprove ko siya using this proving. Ganyan lang. Nasundan po ba ako? BSED Math, third year? Question. O, 5:30, 30 minutes na lang. Walang tanong? Ha? Wala po bang tanong? Okay, so let's move on. Inverse images naman. Ayan. Last na to, last na. So let's talk inverse image. Pag sinabing inverse image, kabaligtaran siya ng image. Magpapalitan lang sila. Sabi dyan, let f be mapping from x to y. If y is an element of set of y, then the inverse image of element y denoted by f raised to negative 1 of y is the set of all x is an element of x such that f of x is equal to x. So paano kapag inverse image? Ganito lang. Kapag inverse image, for example, di ba kanina, kapag image yan, we have x, 1, 2, 3, and y, a, b, c. Ito yung ating pre-image. Ito yung ating image. So sabi natin kayo na 1 corresponds to A, 2 corresponds to B, 3 corresponds to C. Pag hinahanap naman natin yung inverse or f of f sub 1 of x or negative f sub 1 of x, yung ating function ay magiging ganito pa rin. Kaya lang, pabaligtad na siya. Instead na 1 corresponds to A, 2 corresponds to B, and 3 corresponds to C, it will become A corresponds to 1, B corresponds to 2, and C corresponds to 3. Ngayon, yung ating y, siya na yung ating magiging pre-image. At yung ating x, siya na yung ating magiging image. Baligtaran lang sila. Now, kung sa ating function, no, if we have, sa ating function, if we have f of x or f of 2 is f of 1 is equal to A, f of 2 is equal to B, and f of 3 is equal to C, kapag kinuha mo yung inverse niyan, it will become f of negative 1, f of negative 1, f raised to negative 1 of 1 is equal to, f A is equal to 1, f raised to negative 1 of B is equal to 2, and f raised to negative 1 of C is equal to 3. Baligtaran lang sila. Si x ay magiging y at si y ay magiging x. Nasundan po ba ako third year? Nakakasunod po ba? Ha? Nasundan po ba ako dito sa inverse image? Third year? Rika, nasundan mo ako, Rika? Okay, very good. So next. Ayan. So ganun lang po yung sa ating inverse image. Ganun lang yan. So next, let's move on to inverse image. Okay na tayo dyan. So let's move on to composition of function or function composition. So let G be the function of A corresponds to B and F be the function F B corresponds to C. The function composition denoted by the symbol, ibig sabihin po yan, F of G of X is the mapping A to C defined by F of G of X and using the symbol for all X is an element of A. So ibig sabihin yan, kung meron tayo dating f of x is equal to x squared, no? Where x is equal to negative 1. Anong ginagawa dyan? Pinapalitan yung x
ng negative 1. So maging f of negative 1 is equal to negative 1 raised to 2. Ang sagot mo, f of negative 1 is equal to 1. Pag sinabi namang composition of function, dalawang function ang meron tayo. F of x is equal to x squared plus 1. And g of x is equal to 2x. Kapag ganito yung function mo, for example, kukunin mo yung composition of f of g of x, it will become f of g of x. Anong gagawin dyan? So, gagamitin mo yung function ni f of x, that is x squared plus 1, kaya lang, yung x ay papalitan mo ng function ng g of x, which is 2x. So, it will become quantity 2x raised to 2 plus 1. Sir, paano ulit yon? Si x squared po, ito yon, dito ko binase x squared plus 1. Kaya lang, yung x ay pinalitan ko ng function ng g of x, which is 2x. So, it will become 2x raised to 2 plus 1. And the answer is 4x squared plus 1. That is our answer for the composition of f and g. Nag-gets po ba ako, BSED Math third year? Nasundan ako? Okay. Yes Ayan, po, sir. ngayon. O go, sige, question. Wala po bang tanong? Walang tanong? Okay. So, for example, ayan, we have f of x is equal to 2x minus 3 and g of x is equal to 5x plus 7. Pakibigay nga po sa akin yung f of g of x. O, try nyo nga po isolve. Kaya nyo yan. Pakibigay nga po sa akin. O, go. Try po. Sige. 10x minus plus 11 po. Ang sagot mo ay, sorry, 10x 10x plus 11. plus 11. Ganyan. Opo. Ayan. So, i-check natin kung tama, no? So, again, this will become f of g of x. Ang gagamitin mong function ay this one. Tapos, papalitan mo yung x ito. So, magiging 2 quantity 5x plus 7 minus 3. And it will become, distribute mo lang si 2, so magiging 10x plus 14 minus 3. And the answer is 10x plus 11. Galing. Very good. Tama. So, balik na rin naman natin. Kunin naman natin si g of f of x. Anyone? Anyone? What will be the value? Oh, third year. Sige nga, try ko nga si Stephanie Pandag. Stephanie, what do you think will be the answer? Sir, wait lang, nalilito ko. O, go. Sige, i-dictate mo sa akin paano gagawin ko. Paano? Paano gagawin? Stephanie. Sir, bali yung value nung yung nakuha po na 10x plus 11, isa-substitute naman siya. No. Dito pa rin tayo magbabase sa given. F of x is equal to x minus 3 and g of x is equal to 5x plus 7. Ano ba yung sagot? E paano gagawin? Magiging, ano ba yung nauna? G. Di ba? So, ang pagbabasihan ng function ngayon ay g. So, ano magiging sagot? Magiging, ano? O, sige. Balikan ka tayo, Stephanie. Sige nga, Jane Marie Narvasa. Paano gagawin natin? Sir, nasa CR po. Saglit lang po. Tawagin. O sige, balikan natin. Sige nga, Cesar Billones. What shall we do? Cesar? Ako wala ata si Cesar. Cesar, are you there? Wala? Wala daw pong mic, sir. Walang mic. Okay, sige na nga, ikaw na lang nga, JL Formanes. Try lang po hindi ko po sure. Go. 10x plus 22. 10x plus 22. So check natin kung tama yung 10x plus 22. So nauna si G, ang gagamitin mong function ay yung 5x plus C. So 5, ang problema si x ay papalitan mo ng f of x, that is 2x minus 3.
2x minus 3 plus 7. So multiply natin. Distribute pala natin. 5 times 2x is 10x. 5 times negative 3 is negative 15. Plus 7, the answer will become, ay sayang, 10x minus 8. 10x minus 8. Yan po yung sagot natin. So question dito. Sayang, konti na lang. Question dito, third year. Wala po bang tanong? Sir, ano pong sagot, sir? 10x minus 8. Ayan. 10x minus 8. Question, third year. Wala po bang tanong? Ha? Walang tanong? Okay. So, kung walang tanong, mag-move tayo. Ayan. Ito, number 6. Sabi dyan, if f of x is equal to x squared and g of x is equal to x minus absolute value of x, find A, f of g of x, B, g of f of x, C, is f of g of x is an 1-to-1, and g of f of x is an 1-to-1 and subjective or onto. So una daw, hanapin natin yung f of g of x. So paano gagawin dyan? Una, in order for us to solve this one, no, isolve natin muna pala yung f of g of x muna. So letter A, let's solve for f of g of x. So gawin lang natin. So ang pagbabasihan mo ngayong x, ang given, yung ating f of x, so that is x squared. Kaya lang, si x ay papalitan mo ng value ni g of x, which is x minus absolute value of x. So it will become x minus the absolute value of x raised to 2. Question, anong magiging sagot dito? Square of binomial. Anyone? Ano magiging sagot dyan? So square of binomial na yan. Anyone? Third year? Ha? Ako di ata alam. Paano magiging sagot dyan? Sige nga, Ma'am Joy. So square of binomial. So, try lang. Go. 2x squared 2x squared o x squared na lang. X squared tapos ay x squared minus 2x 2x. Times absolute value of x. Okay. Tapos, plus, dapat meron ba ito? Plus, Ano ba yan? ano, absolute value of x squared. Ayan. So, ito yung magiging sagot dyan, ano? So, it will become x squared minus 2x times the absolute value of x plus absolute value of x squared. So, parang ganito lang yan. X plus 1 raised to 2. Ang magiging sagot nyo dyan, x squared plus 2x plus 1. Ganun lang na ginawa dito. Square the first term, multiply the first and the last term, then multiply by 2, yun. Then square the last term, ito yun. Next, hanapin daw natin si g of f of x. Ayan. Si g of f of x. Okay. So, si g of f of x. Oh, okay, bago pala yan, sagutan muna natin to. Ito daw ba ay injective? So, how are we going to determine if it is injective or not? Unang-una, mag-represent lang tayo ng value. So, gamitin natin si negative 1. So, magiging f of g of x, ay f of g of negative 1. So, lahat ng x na makikita mo ay papalitan mo ng negative 1. So, dito, ito ay magiging negative 1 raised to 2 minus 2 quantity negative 1 times absolute value of negative 1 plus absolute value of negative 1 raised to 2. So, tingnan nga natin. Ito ay magiging positive 1. Tapos, ito ay magiging negative 2. No? Ito ay magiging negative 2. Ito ay magiging tama. Ito ay magiging negative 2 times negative 1. Tapos, ito ay magiging positive 1. Plus, ito ay magiging positive, so 1 pa rin to. So, magiging 1, tapos ito ay magiging, ay wait lang. Okay, so negative 2. Tama ba ito ay magiging negative 2 plus 1. Tapos, balik ito class ay magiging negative pa rin pala ito, magiging negative.
So magiging ito ay negative 2 plus 1. So our answer will become, wait lang. Tama. So our answer will become, so using this, no? So our answer will become, so f of g of x. So our answer will become, wait nga lang. So 1 square minus 2 times negative 1 times the absolute value of negative 1 plus negative 1 raised to 2. So kung sasagutan mo ito pala, sorry, ito ay maging 1 minus 2 times negative 1 times absolute value of negative 1 is positive 1 plus absolute value of negative 1 is positive 1 raised to 2, positive 1. So the answer will become 1 minus or 1 plus 2 plus 1, that is 4. Ayan. So ngayon, i-try natin, no? I-try natin kay negative 1 naman, kay 1 naman. So paano naman kung papalitan ko ng 1 yung absolute, yung ating x na yan? So isolve naman natin ngayon si f of g of positive 1. So this will be 1 square minus 2 times 1 times absolute value of 1 plus absolute value of 1 square. So this will be 1 minus, what is the absolute value of 1? 1. 1. So may negative 2 times 1 is 2 plus 1. So the answer will become, Zero. the answer will become 0. Ayan. So dito, kung check ko nga ito, wait lang. Ito ay magiging, baka may mali ako dito. 1 square. So ito ay magiging 1. Ito ay magiging absolute value of 1 is positive 1. So negative 2. So magiging plus ngayon. Tapos plus 1. So okay. Ang sagot nga dito ay 4. Tapos 0. So ngayon, ang mangyayari dito, ang sagot dito sa f of g of x, no? Ang sagot diyan, yung ating f of g of x is not surjective, no? Since f of g of x is equal to, ayan, bakit negative 1 daw sagot dito? Negative 1. Okay, wait nga lang. So bakit siya magiging negative 1? F of g of negative 1. So f of g of negative 1 is, ayan, wait nga lang. So halimbawa, dito ang ginamit mo is negative 1, tapos dito ay positive 1. So itatry natin, ulitin ko nga, negative 1 raised to 2, tapos negative 2 raised times negative 1, ayan, tapos negative 1 square. So 1 minus negative 2 times negative 1 times 1, positive pa rin. So may sagot mo dito ay 4. So dito naman, 1 square minus 2. Okay, so positive. So 1, 0. Okay. So bakit naging negative 1 daw ang sagot? Ayan. So ngayon, class, ang mangyayari lang dito, no? Kapag ganito yung nangyari, na ang given mo, meron kang distinct value ng x, that is negative 1 and 1, and you have distinct value of y, therefore, iyan ay magiging injective, magiging 1 to 1 yan. Kapag ang given ay merong distinct value. Ngayon, kapag surjective naman, dapat lahat ng value kay y ay merong value kay x. I-test natin kung ito ba ay magiging surjective. Ayan, using this one. So dito, ang lumabas, nung kinuha mo yung ating f of g of x. Ayan. So tama ba dito, f of g of x? Negative 2x times x. Okay. So kukunin mo yung f of g of x na yun, ang lumabas pa rin ay 4 and 0. Kapag ganito yung nangyari, no, meron tayong distinct value ng y, ito yon yung 4, tapos meron tayong distinct value kay x. So ito rin ay magiging surjective. Therefore, this one is surjective and injective. No? Ayan, baka may mali lang sa book. Sa book kasi ang nakalagay doon ay negative 1. Pero ang sagot pa natin ay 4 and 0. Ayos lang yan. So that is our answer. Now, kunin naman natin si d of, ay balik, iba na pala ito. d of f of x. Ayan. So d of f of x naman, so
G of f of x, baligtad naman. So, ang mauuna ngayon ay si, ayan, wait lang check ko, baka may mali ako. Okay, sa f of x, okay. So, kay g of f of x naman, papalitan mo naman yung x squared ng, ay, yung ating g of x, so g of f of x. So, ang given dyan ay x, so magiging x squared yon minus absolute value of x squared. So, this will become, ayan, ganyan pa rin, x squared minus absolute value of x squared. So, kung mag-test tayo ng negative 1 dito, so g of f of negative 1, this will become positive 1 minus negative 1, that is 0. Next, kapag naman hinanap po si 1 naman, g of f of 1, this will become 1 minus 1, that is 0. Okay. Ngayon, ang tanong, yung given ba na to is injective? Injective ba yan? We have 0 and 0. So, ibig sabihin yan, this one is not injective. This is not one-to-one. Bakit? We have same value of f of x or the y. We have same value of y, but x sub 1 is not equal to x sub 2. Bakit? Kasi yung positive 1 is not equal to negative 1. Nagagets mo ba ako, BSED Math, third year? Hindi siya injective. Nagets po ba ako? Ha? Third year? Naku, wala na akong kausap. Narinig ba ako, third year? Apo. Apo. Yes, Ayan. sir. Yes. Question. Go. Wala po pong tanong? Ayan. So, kung walang tanong, no, this one is not injective. Ngayon, ang question, ito ba ay surjective? The answer is, it is not surjective because when going to find for the g of f of 1, no, g of f of 1, the answer is 0, no? The answer is 0. But, okay, the answer is, wait lang. So, if we're going to find for g of f of x sub 1, f of x, the answer daw is 1, then there exists no x is an element of z such that g of f of x is equal to 1. Okay. So, wait lang. Kung hahanapin daw natin dito yung g of f of x lang. Okay. So, dito daw pala, ang magiging sagot mo, kasi nga, x squared minus x squared, ang magiging sagot mo dito ay 0. So, ito ngayong class ay siya ay magiging not surjective kasi nga, wala tayong mapapalit kay x. No? Kung ang value mo ay x, wala kang ipapalit kay x. Kung ang value mo ay 0, wala kang ipapalit kay x kasi walang variable na x. So, ito ay not surjective. So, siya ay injective, siya ay not injective and not surjective. Nakasunod po ba, BSED Math third year? Nasundan po ba ako? Ha? Question, wala po bang tanong? Nagets mo ba ako? Christine? Nagets mo ba ako, Christine? Christine, are you there? Ako, wala na ata. How about you, Sir, Daniel? question. Yes. Paano po ulit, sir, yung sa A? Injective po siya, pero not surjective po. Yung ano? Yung A po, letter A po. Yung letter A, pareho sila. Injective and surjective. Kasi we have Thank you distinct value of x and y. Ayan. Basta may distinct value, ibig sabihin, ang unique value ng x and y, or x has corresponding unique value of y, injective. Ganun din naman kabilaan din naman, if y has corresponding or unique distinct element of x, surjective. Ayan. Bali, Wala po sir, bang tanong? yung proving na gagawin namin dyan, yung table of contents na po. Hindi na po yung verbal. Oo, ayos lang sa akin. Ayan. So, wala po bang tanong? Walang tanong? Ha? BSED Math 3D, walang tanong? Baka nalilito kayo. Wala ba? Ha? Okay.
So kung walang tanong, kaya pa ba ng isa pa? Isa pa akong lesson eh. Sir, pagod na yung utak ng Charis. Sir, Pagod na? Hindi na Sa akin na lang. Sir, Okay, nakakaiyak. Sir, adjust na lang po yung midterm. Yun lang hindi pwede. Sir, sige na. Baka naman, sir. Mission dapat di ba within next week? In-adjust ko na ng 1 week. So, same pa rin. Sir, nag-chat po ako sa inyo, sir. Pa-check nga po, sir, parang awan nyo na po. Nag-chat ka sa akin? Opo, sir. Ano yun? Wait lang. Sir, pagbigyan mo na, sir. Ganon. Yes po, sir. Maawa po. Uy, after. Saka kami dito. Maawa daw po kayo, sir. Sige, pag-iisipan ko muna. Kasi gusto ko sana, sabay na kami ni Sir Andal para isang puntahan na lang kayo. Nag-adjust po Ay, din nag-adjust Sir po. Andal. Sir, Kailan daw? 30 po yung exam kay Sir Antal. Gawin nyo na lang po, sir, 29 yung sa inyo, sir. 30? Para po di sabay. 30? Opo, 30 Opo, po. 30 po yung exam kay Sir Antal. Talaga? Sir, pwedeng maunakan na kay Sir Andal para hindi masakit sa ulo, Charis. Oo, sir, 29 ka na lang po, sir. Madali nga lang sa akin eh. Sir! Sir, wag ka po ganun. Hindi Google kasi Form na pwede lang sa ng simula 18 hanggang dire-diretso. Ang pasok ko na sa DepEd hapon. So Saturday lang talaga ako pwede. O sige, pag-iisipan ko muna. I-announce ko na. Sabihin ko na lang kay Erham. Ayan. So tapos, dapat meron pa ako isang Dalawa po topic. kasi exam na kay Sir Antal, sir. Buong maghapon po ng 30. Dalawang subject po yung exam kay Sir Andal. Hindi, maayos ko yan. Akong bahala. Ayan. So, dapat meron pa ako isang topic symmetry. Madali lang naman yun. Pero sige, Sir, ilaan natin. po sabay-sabay, sir. Yun, kayang-kaya nyo yun. Sir, konti, wala na pong space sa brain. Madali lang subject ko, char. Dorks na lang yung iba. Ayan. So, ganito, no? Bali, ang mangyayari, meron pa sana ako isang topic, pero sige, ilaan na lang natin para sa next meeting. Mag-meet pa tayo ng Tuesday. Tuesday, 12 to 3 p.m. 12 to 3 p.m. Tapos, ayun, para rin tayo sa midterm. Ngayon, tapos na tayo sa chapter 1. O, di ba nakakaisang chapter pa lang tayo? So, we're done with chapter 1. Ngayon, next topic will be symmetries and mathematical systems. So ngayon, ang gagawin natin, babalikan lang natin yung mga diniscuss natin ng first chapter about modular arithmetics, complex number, yung mga yon. Tapos mag-i-improve lang tayo ng konti. Ayan. So, any questions pa? Any concerns? Sir, wala po bang reporting? Hindi eh. Di ako nagpa-report kasi major nyo to. Nag-grade na lang, sir. Ayan, major nyo to. By the way, no, I will upload some activities in our Google Classroom. Yung discussion natin last time about modulo. Discussion natin about, yung diniscuss natin ngayon, ano ba diniscuss natin ngayon? Yung diniscuss natin ngayon about, tapos natin sa mathematical induction, no? Mag-upload ako ng activities about modular instruction, congruences, ano pa ba? Ayan, equivalence relation and function. Sir, kalma. Problem set number 3. Para magkaroon tayo ng basis sa grade nyo. Ayun. Sir, dalawin nyo lang po yung exam. Oo, Sir, sa midterms po, sir, pwedeng konti lang induction. Titingnan ko muna. Pwede na po, wag na po kayo maglagay ng indirect proofs. Sir, sige na. Sir, yung puro na lang po reflexive, ganyan na lang po. Opo, sir. Gusto niyo Okay na po kami sa equivalence function. relation. Sir, kahit pag-solution na lang po indirect proof. Hindi, promise. Sir, 10 floor walks na agad. Dadalian ko lang. Mga pang ano lang. Mga pang high school lang. Ganun lang. Ayun. Wala nga Sir, lang. walis lang po ba? Gusto nyo? Gusto niyo po, sir, tulungan po namin kayo gumawa ng exam. Hindi na Sir, kaya kailangan ko po yun. ba ng electric fan? Sir, strawberry, tsaka t-shirt ng Baguio. Uwi ang kita.
Ayun. So, isa-set ko muna yung midterm natin, no? I-announce ko na lang. Tapos, again, magkakaroon tayo ng klase Tuesday na 12 to 3 p.m. Wala na concerns, questions? Para makapagpahinga na kayo? Sir, saan niyo po ililipat yung pinaka-klase niyo po after Holy Week? Saturday, 3 to 6. 6 na yun. Ang magiging klase natin every Saturday, 3 to 6. Sir, Ah. Sir, last na po. May klase po ako kay Sir Andal ng 3 to 6. Ang sabi sa akin ni Andal, ang klase lang niya hanggang 12 to 3. Sir, yung iba po kasi meron pong Sabi, ano, I-read ka? Opo, i-read po ako. Wait lang, pag-iisipan ko muna. Diyos ko, paano ko pa sa pagkakasya yung oras ko? Pag-iisipan ko muna. So, nasabi ko na kay Andal. Salamat po. Ay, kay Sir Andal, sorry. Ayan. Ano pa? Wala na? So, okay na. Sir, Sige na. Magpahinga tayo pare-pareho. Ano pa, Michael? Sige. Magdadala na po kami ng whiteboard, sir, in advance. Bubuhatin na po namin agad. Pag walang whiteboard sa exam, ibig sabihin, di ako makapagbigay ng clue. Ganun. Example. Ilan po ba kailangan, sir? Tsaka ano na po, whiteboard marker na din, sir. Ayan. Okay na. Okay na. Sige, let's call it a day, class. Magpakatalino, magpakagaling sa siknayan. Goodbye, class. See you on next Tuesday. Bye-bye! bye po. Thank you, sir. Bye.